चाहन्छौँ र कार्यक्रमका चीफ पेट्रन गणेश शाहज्यूलाई ब्याज माननीय मन्त्रीज्यूलाई वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू सँगसँगै अग्रपन्थीमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई पनि ब्याज वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Ladies and gentlemen, Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 is organized to support the initiatives envisioned by the Digital Nepal Framework 2019. This year, the primary focus of the conclave is on underlying the digital capabilities for Digital Nepal. The event will feature high-level deliberations along with policy-level discussions among senior government officials, sectoral experts, and relevant stakeholders from within and outside the nation. We have brought together participants representing government agencies, corporate sectors, startup founders, entrepreneurs, guests from different countries, thematic domain champions, and media amongst other stakeholders. In this two-day event, we aim to dwell upon and draw a policy-level recommendation. Ladies and gentlemen, we'd like to acknowledge the presence of and welcome our chief guest for the event, Right Honorable Prime Minister of Nepal, Mr. Pushpa Kamal Dahal Prachanda. सम्माननीय ज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ उहाँको बहुमूल्य समय Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 लाई प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा र हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। चीफ पेट्रन गणेश शाहज्यूले ब्याज वितरण गरी उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा। र अब यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा I'd like to request, ladies and gentlemen, to please rise in honor of our national anthem. हाम्रो राष्ट्रगानको सम्मानमा आफ्नो स्थानबाट उभिदिनका लागि म सम्पूर्णमाझ अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you all. Thank you, ladies and gentlemen. Good morning and namaste, and a warm welcome to Digital Nepal Conclave, which is a grand annual conference organized by ICT Foundation Nepal, a platform to facilitate the effective dialogue to implement Digital Nepal Framework. Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 is a two-day event that aims to bring together various stakeholders in Nepal's digital ecosystem to discuss and showcase the country's progress and potential in the field of digital technology. We're grateful that the industry leaders, experts, and stakeholders could join us today for this ceremony.
And now, ladies and gentlemen, we'd like to begin our event with a welcome performance. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते गणपतये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
साइपलका सिरानीबाट बग्ने सेती काली आफ्नै ठाउँको भाषा बोकी आइपुग्यो हामफाली ओहो जितुली भवानी माता जितुली भवानी माता जितुली भवानी माता जितुली भवानी हरबे हरे हरे देउडा गीत ठाडे भाका हुर्क्योली छलिया माया जाल लाउन आया मन गरिया बलिया ओहो मन आर्या बलिया घाँस काटौला घाँस टाढैमा सँगै बसौला मन आर्या बलिया घाँस काटौला घाँस टाढैमा सँगै बसौला What a beautiful start to Huawei NMC Digital Nepal Conclave 2023. The world is definitely modernizing in a fast pace, but we always have some space and spotlight on the stage for our culture and tradition. Ladies and gentlemen, we are now about to showcase the Digital Nepal Conclave promo. So I'd like to request for all your attention towards the screen, please. डिजिटल रूपान्तरणको प्रयास र इकोसिस्टमको विकासका लागि आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल प्रस्तुत गर्दछ Huawei MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 साथमा नवीनतम प्रविधिहरूको शोकेस सहित Huawei को मोबाइल नेपाल कांग्रेस यही असार 8 र 9 गते होटल द सोल्टी काठमाडौँमा 15 बढी सेसनमा विभिन्न 5 देशका विज्ञ सहित 70 बढी स्रोत व्यक्ति र सरकारवालाहरूसँग गहन छलफल अन्तर्क्रिया प्रस्तुति साथै प्रदेशको डिजिटल प्रदेश संवादपछि काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको छ वर्षकै ठुलो डिजिटल कन्फरेन्स Huawei MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 powered by Yarsa Tech connected by Nepal Telecom fostering digitally Saksham Nepal. Ladies and gentlemen, once again, welcome to Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. And now for the welcome address, may I please invite on stage Mr. Rashan Lamsal, Chairperson, ICT Foundation, Nepal. धन्यवाद सदस्यज्यू नमस्कार Huawei MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 डिजिटल रूपान्तरणको सपनालाई साकार पार्न गरिएको एउटा प्रयास हो यस प्रयासमा साथ दिन उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय माननीय आदरणीय विशिष्ट व्यक्तिहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ अत्यन्त व्यस्त समय बावजुद कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै प्रमुख अतिथिको रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री रेखा शर्माज्यूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुतिसहित कीनोट वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका श्रीमान सचिव कृष्णबहादुर रावज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सचिवज्यूहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामीलाई प्रमुख सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विशेष शुभकामना पनि सुनाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो गत वर्ष उहाँ कीनोट प्रेजेन्टर पनि हुनुहुन्थ्यो यस कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशबाट मन्त्रीज्यूहरूको पनि उपस्थित हुने क्रम छ आज सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन होला उहाँलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ अहिले उपस्थित रहनुभएका अरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हामीसँग ई गभर्नेन्स कमिसनका सिइओ दिपेश विष्ट लगायत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझी लगायत स्वकीयज्यूहरूको विशेष उपस्थित छ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यमा
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सहसचिव प्रवक्ताजीहरूको पनि उपस्थित रहेको छ। उहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशेखर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित सम्पूर्ण सरकारका सम्पूर्ण विभाग, केन्द्र र संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यक्तित्व, यसै गरी क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रञ्जित पोदारज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विभिन्न देशहरूबाट कीनोट स्पिकरको रूपमा पनि आउनुभएको छ। विज्ञहरू र सह-आयोजकको रूपमा मोबाइल नेपाल कङ्ग्रेस गरिरहेको हुवावेलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। I would like to welcome all distinguished guests, resource persons and keynote speakers from different countries who have arrived in Nepal for this event. Firstly, my sincere thanks to Huawei for joint collaboration to organize Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. Thank you, Mr. Wang Jim and Mr. James for initiating for this partnership between ICT Foundation Nepal and Huawei. I would also like to welcome and extend my gratitude to Dr. Chang Hang Choi as a special keynote speaker, Mr. Peter Ban, Mr. Shen Chu, Mr. Li Wen Cheng, Mr. Hale Haj Kawasaki from Japan, and Mr. Samir Singh Zaini from India. We will presenting their keynote in different sessions throughout this 2-day conclave. I would like to welcome Mr. Jiang, Economic Counselor from Embassy of China, and Zambor Karnov, CEO of Ansel, in this program. I hope our audience will gain valuable insight and knowledge from the experience you have in your field. I also wish that you enjoy your stay in Nepal. यसै गरी कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, यासाटेक हाम्रा सम्पूर्ण स्पोन्सर कम्पनीहरूका प्रतिनिधि सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा विशिष्ट प्याटर्नहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग आदरणीय व्यक्तित्व गणेश शाह जो चिफ प्याटर्नको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नमा उहाँले निकै घचघच्याउनु भएको छ, उहाँलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु र म सम्पूर्ण प्याटर्नहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। हामीसँग प्याटर्नको रूपमा मनोहर भट्टराई सर हुनुहुन्छ, यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण साक्य, प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेल, वीरेन्द्र कुमार मिश्र सर, विवेक राणा, डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ, सञ्जीव राज भण्डारीलाई विशेष सम्झन चाहन्छु। यसै गरी 2 दिनको कार्यक्रममा सम्पूर्ण वक्ता, प्यानलिस्ट सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सरकारी, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र मिडियाका प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो 11 वर्ष अघि हामीले आजकै दिन विशुद्ध आइटीको म्यागजिन लिभिङ विथ आइसिटी सुरु गरेका थियौँ आजकै दिन। यसै गरी 7 वर्ष अगाडि आजकै दिन आइसिटी अवार्ड कार्यक्रम सुरु भएको थियो, जुन कार्यक्रम अहिले डिसेम्बर 23 मा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। यो कार्यक्रम सुरुवात पनि यसै दिन भएको थियो। यो विशेष दिनमा अर्को एक महत्त्वपूर्ण अभियानसहित सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 पावर्ड बाई यासाटेक कनेक्टेड बाई नेपाल टेलिकम सुरु भएको छ। यो गरिमामय उपस्थितिको लागि विशेष कृतज्ञ छौँ। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ कोभिड-19 को बेला सुरु भएको डिजिटल संवाद कार्यक्रमको बृहत रूप हो। हामीले डिजिटल संवादको तेस्रो संस्करणदेखि 7 प्रदेशमा गएर आइसिटी पोलिसी संवाद अर्थात् डिजिटल प्रदेश संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र गत वर्ष पहिलो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ आयोजना गऱ्यौँ। यस वर्ष चौथो संस्करणमा 7 प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद र दोस्रो कन्क्लेभको आयोजना भइरहेको छ। यसै गरी डिजिटल प्रदेश परिदृश्यको रूपमा दोस्रो संस्करण पनि आज प्रकाशन भएको छ। यो प्रयास नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन र डिजिटल रूपान्तरणको हाम्रो हुटहुटीलाई केही हदसम्म अगाडि बढाउन इँटा थप्ने प्रयास हो। तर हामी कार्यक्रमको लागि मात्रै होइन, परिणाममुखी होस् भन्ने चाहन्छौँ। हरेक वर्ष कार्यक्रम गर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले भएको सकारात्मक परिवर्तन र विकास उल्लेख गर्न पाउँदा हामीलाई हर्ष लाग्छ। 2019 मा सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको कारण पनि केही सकारात्मक पहल र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएपछि पछिल्लो सरकारसँगै यसतर्फ नयाँ आशाका किरणहरू हामीले देखेका छौँ। डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिँदै सर्वसाधारणलाई लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्थाको पहल, स्टार्टअप र इनोभेसनलाई सहयोग गर्ने बजेट योजना र डिजिटल नेपाल एक्सेसन प्रोजेक्टको कार्यान्वयन पछि लगायतका धेरै सकारात्मक पक्षहरू रहेका छन्। आशा छ सरकारले डिजिटल रूपान्तरणको पक्षमा निर्मम तरिकाले काम गर्नेछ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न डिजिटल गुड गभर्नेन्सको अधिकतम प्र्याक्टिस गर्नेछ।
डिजिटल पूर्वाधारलाई सबैको सहज पहुँच विकास गर्दै सबै सर्वसाधारण यसमार्फत सहज र उन्नत जीवनशैलीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन् हाम्रो कामना छ। आवश्यक नीति योजना कार्यान्वयनको पक्ष सबल रहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ। हामी सकारात्मक छौँ। यो परिवर्तनको लागि विश्वास छ। यो परिवर्तनको आवाज यही सरकारबाट हुनेछ। 2 दिनसम्म चल्ने डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा आज माननीय मन्त्रीज्यूको पावर संवादसहित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको किनोट प्रस्तुति र प्यानल सेसन पनि रहनेछ। 2 दिन सम्मेलनमा हामी 6 वटा फरक थिममा 12 वटा बढी सेसनहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपालको नारासहित भएको यस वर्षको कार्यक्रममा हामी डिजिटल रूपान्तरणको लागि हाम्रो डिजिटल सक्षमताको केही हदसम्म मापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम पश्चात सबै सेसनबाट आएका सुझावसहित सरकारलाई रिपोर्ट पनि हामी बुझाउने नै छौँ। अन्त्यमा यो साथ सहयोग सहकार्य र उपस्थितिको लागि सम्पूर्णमा कृतज्ञताको साथ स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Rajan Lamsaljiलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। Mr. Lamsal acknowledged the positive steps taken by the government of Nepal towards a digital Nepal, but he also mentioned that there is definitely a lot that can be done and needs to be done. He also mentioned that the details, the conclusions from each of the keynote speakers and panel discussions will also be presented to the government of Nepal. Ladies and gentlemen, we would now like to present a video documentary of Digital Pradesh Samvad 4.0, Reflections from the Ground, Stories of the Journey. We hope that this will be an enlightening and a knowledgeable video. सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद 4.0 आजदेखि सञ्चालन भइरहेको हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 को प्री इभेन्टको रूपमा सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद 4.0 आयोजना भएको थियो। कोभिडका कारण भएको लकडाउनको समयमा सुरु भएको डिजिटल संवादको यात्रा गत महिना चौथो संस्करणको रूपमा सातै प्रदेशमा आयोजना भएको हो। वैशाख 6 गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद कार्यक्रम जेठ 8 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न भयो। सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारका उच्च प्रतिनिधिहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, आईटी उद्यमी, स्टार्टअप र विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, स्थानीय पालिकाका प्रमुखसँग डिजिटल संवाद भएको थियो। केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र केहीमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको आईसीटीको प्रयोग र आगामी योजनाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। डिजिटल प्रदेश संवादमा यस वर्ष प्रदेशको डिजिटल सक्षमताको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो। मुख्य गरी 5 वटा विषयहरूमा प्रस्तुति र संवाद केन्द्रित थियो। यी 5 मुख्य विषयहरू यस प्रकार छन्: प्रदेशको आईसीटी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत क्षमताहरू, प्रदेशको मानव पुँजी जसमा प्राविधिक, प्राज्ञिक र अन्य माध्यमहरू, आईसीटी र डेटा उद्योग जसमा स्टार्टअपदेखि व्यापारिक आईसीटी उद्योगहरू, डिजिटल सेवा प्रदायक र डेटा उत्पादकहरू, डिजिटल पूर्वाधारको अवस्था जसमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, यसको पहुँच, डेटा सेन्टरसँगै डिजिटल स्रोत, साधन र क्षमताहरू र डिजिटल रूपान्तरणमा सहयोगी सेवा प्रदायक र अनुप्रयोगहरू रहेका छन्। यी 5 क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको प्रदेशको डिजिटल संवाद सम्पन्न भएको छ। संवादसँगै यी 5 क्षेत्रहरूमा नै केन्द्रित रहेर सीआरआई को सहकार्यमा यस सम्बन्धी थप रिसर्च गर्दै डिजिटल प्रदेश परिदृश्यको प्रकाशन गरिएको छ। तर हामी र रिसर्च संस्थाले पनि यस सम्बन्धी पर्याप्त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न नसकेको अवस्था रह्यो।
छोटो समयमा भएको प्रयास स्वरूप डिजिटल प्रदेश परिदृश्यको दोस्रो संस्करण प्रकाशन भएको छ। उक्त प्रकाशनले केही हदसम्म प्रदेशको डिजिटल अवस्था र सक्षमताको बारेमा जानकारी दिनेछ। आगामी दिनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि डेटा सङ्कलन, व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रयोग र सहज उपलब्धतामा ध्यान दिनेछ। समग्रमा प्रदेशहरूले डिजिटल प्रविधिहरूको सही प्रयोग, व्यवस्थापन र विकासको लक्ष्यमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन। आवश्यक नीति, फ्रेमवर्क तथा मास्टर प्लानहरूमा केही काम भइरहेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। आईटी पार्क, डेटा सेन्टर विकास गर्ने कुराहरूमा प्रदेशको चासो देखिन्छ, तर लगानीको अभावले कामहरू सुस्त छन्। विशेषतः आईसीटीका लागि प्रदेशमा संरचना नै बन्न नसकेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छँदैछ। अहिलेसम्म पीएलजीएसपी मार्फत केही प्राविधिकहरू प्रदेशमा छन्, तर कुनै प्रदेशमा पनि स्थायी आईटी जनशक्ति छैनन्। आईटी तथा डेटा उद्योगहरूको अवस्था बागमती बाहेक अन्यमा सामान्य छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश अन्यको तुलनामा कमजोर देखिन्छन्, तर त्यहाँ नयाँ विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा भने अत्यन्त उत्साह र आकर्षण छ। स्थानीय सरकारमा विभिन्न नाम र कामका लागि दर्जनौं सफ्टवेयरहरू राखिएको छ, तर त्यसको प्रयोग र उपयोगको अवस्था कमजोर छ। तर धेरै स्थानीय सरकारहरूले यसमा उदाहरणीय कामहरू पनि गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सकारात्मक कुराहरू उल्लेख छन्। पछिल्लो बजेटमा पनि केही राम्रा कुराहरू समावेश छन्, तर कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। प्रदेश स्तरीय डिजिटल प्रदेश संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्नुहुने पीएलजीएसपी का सम्पूर्ण प्रदेश ई-गभर्नेन्स विज्ञहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्रोत व्यक्ति र अन्य विज्ञहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रदेश सरकार, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, फोन पे, यार्सा टेक, रारा ल्याब्स, आई केयर लगायतलाई विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। आजदेखि सुरु भएको हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 मा विभिन्न देशका विज्ञ वक्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूको देशमा आईसीटी मार्फत भएको विकासको अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ। 2 दिने कन्क्लेभमा 15 बढी सेसनहरू र 60 बढी वक्ताहरू हुनुहुनेछ। कन्क्लेभसँगै हुवावेले मोबाइल नेपाल कांग्रेस मार्फत नवीनतम प्रविधिहरूबारे पनि जानकारी लिने अवसर प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023। Around every object in this world, connections are forming. What kind of world will tomorrow bring? Unfolding the future, exploring the intelligent world 2030. AI will predict the path of contagious diseases to accurately show how they will spread. AI will enable targeted cancer treatments that minimize damage to healthy cells. Portable devices will make it easier to receive professional medical tests. Technology will make health computable and improve quality of life. Precision farming will build visualized data graphs. Smart vertical farms will create new agricultural models. 3D printing will provide a solution for supplying healthy, sustainable meat. Data-driven food production will enable plentiful, healthy, and green diets. Digital cataloging, off-site storage, and automated delivery will free up space in your home. Intelligent building management will bring your home closer to net zero carbon. Smart homes will be able to adapt and understand what you need. New interactive experiences will give you a personalized living space.
Autonomous vehicles will provide a mobile third space. More shared vehicles will mean faster, low-carbon transport. And a smart, green experience will drive you into the future. New digital infrastructure will be the engine of digital cities. Smart government services will give cities a human touch. Intelligent environmental protection will help create more livable cities. New digital infrastructure will make cities more human and livable. Unmanned operations and services will make up for labor shortages. New production models will be personalized and create resilient, intelligent supply chains to help enterprises respond to crisis. New productivity will reshape production models and enhance enterprise resilience. Floating power plants will enable renewable electricity generation. The energy internet will make synergies between generation, grids, load, storage, and consumption, making power supplies more efficient and flexible. Intelligent, green energy will make for a better planet. ICT will enable digital trust. Regulations will redefine digital trust. Technologies and regulations will reshape a trusted digital future. Healthcare, food, living spaces, transportation, cities, enterprises, energy, and digital trust. We believe technology is forging a brighter future. Ladies and gentlemen, यो भिडियोबाट पनि हामीले डिजिटल प्रदेश संवाद बारे थप जानकारी लिने मौका पायौं र देशको डिजिटल रूपान्तरणमा पनि यो संवादले टेवा पुर्याइरहेको जानकारी पनि यहाँहरुमाझ भयो होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौं र अब हामी लाग्दैछौं आजको यस कन्क्लेभको शुभारम्भ गर्नुतर्फ. Ladies and gentlemen, we are now progressing towards the inauguration of the conclave, which we are doing digitally. उद्घाटनका लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. यो डिजिटली हामी ट्रेडिसनल पानस बाल्न गइरहेका छौं. उहाँले एउटा बटन क्लिक गरे सँगसँगै ट्रेडिसनल पानसमा दीप प्रज्वलन हुनेछ. धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय ज्यूलाई र पानस छेउमा यहाँहरूले एउटा डिजिटली फूल फुलेको पनि देख्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं. We also have a lotus that bloomed during the digital inauguration. अब हामी यो opportunity लिन चाहन्छौं. We'd like to now take this opportunity to present some token of appreciation to our distinguished guests, for which I'd like to request our chief guest, Right Honorable Prime Minister of Nepal, to kindly join us on stage. सम्माननीय ज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं र उहाँको हातबाट हामी हाम्रा विभिन्न अतिथि ज्यूहरूलाई यो टोकन प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछौं. We now like to present this token of appreciation to our distinguished guests. Would like to firstly invite Dr. Chang Hak Choi, Chairman, Advisory Committee, Seoul Digital Foundation. हाम्रा चीफ पेट्रन गणेश सरलाई पनि माथि मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र चेयर राजन लम्सार सरलाई पनि यो कार्यमा सहभागी भइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं. Mr. Lee Yung Sheng, Senior Industry Solution Expert, Huawei APAC.
We'd also like to invite on stage Mr. Samir Singh Jain, founder and CEO, the Digital Fifth. We're extremely delighted to have representatives from various countries. We'd also like to invite Mr. Hill H. Kobayashi, Professor, Dr., Division Chair, Data Science Research Division, the University of Tokyo. We'd also like to invite Mr. Peter Pan, President, Huawei South Asia. We'd also like to invite on stage Mr. Sean Shu, Chief Marketing Officer, Huawei APAC, to kindly join us on stage. Gratitude to all our international keynote speakers, presenters, and panelists joined at the Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2022. And thank you very much to our chief guest. We'd also like to invite our CEO of Huawei Nepal to kindly join us on stage to take this token of appreciation as the joint collaborator for this event. We express our immense gratitude towards Huawei MNC for collaborating with ICT Foundation Nepal. A group photograph. यो ग्रुप फोटोग्राफ पश्चात आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ. Thank you very much. Thank you, gentlemen. And I would now like to request our chief guest, Right Honorable Prime Minister of Nepal, for his remarks in this August gathering. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई. यो Huawei MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 का अध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका सचिव र अन्य अतिथिहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका साथै विभिन्न देशबाट यसमा सहभागी प्रतिनिधि एवं सहभागीहरू, साथै दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, भारत र बङ्गलादेशबाट आउनुभएका विज्ञ प्रस्तोताहरू सबैलाई म नेपालमा स्वागत गर्दछु. सातै प्रदेशको डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरी राजधानीमा यस 2 दिने कन्क्लेभ आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक आईसीटी फाउन्डेसन नेपाललाई हार्दिक बधाई तथा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. उपस्थित महानुभावहरू, इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड ढुङ्गाको हतियारको आविष्कार र फलाम बाष्प इन्जिनदेखि अहिले नानो प्रविधि हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको आविष्कारले मानव समाजको विकासमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य रहने तथ्य पुष्टि भएको छ. यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न र समाजलाई उन्नत चरणमा रूपान्तरण गर्न अहिलेको युगको मुख्य विशेषता बनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग गर्नु अति आवश्यक भएको छ. सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको छ. हाम्रो व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र चेतना सूचना र प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ. त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै समाज रूपान्तरणका लागि आईसीटी तथा डिजिटल प्रविधिको इनोभेसन, विकास
र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिइरहेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताका लागि, जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पुर्याउन डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्दै यसमार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम, कानुन यथाशक्य छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइसकेको छु। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै हामीले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूलाई झन्झट मुक्त बनाउन पहल कदमी लिएको कुरा सर्वविदितै छ। निकाय पछि घण्टौँ लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तर आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ। नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै अझ मोबाइलबाटै प्रमाणित लिन सकिने व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी सबै सरकारी वेबसाइटहरूलाई एउटै मानक स्ट्यान्डर्ड वेबसाइट फ्रेमवर्कका आधारमा सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने हेलो सरकार लगायत गुनासो सुनवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरहरूमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटी तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानमा सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको छ। सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन प्रणालीमा प्रयोग भएका सबै डिजिटल संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताको प्राविधिक समीक्षा, टेक्निकल अडिट सहित ब्लुप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन वान स्टप सोल्युसन एन्ड डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सरकारी काम कारबारहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कारबारलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। पारदर्शिता, जवाबदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले छोटो समयमा नै कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरू पर्याप्त बिल्कुल छैनन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनौँ जसो भइरहेको विकाससँगै प्रविधि, संरचना, सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनुपर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु रहेका छन्। सरकारले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको छ। डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय छ। तर पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचे अनुरूप विकास हुन नसकेको यथार्थमा सरकारको ध्यान छ।
हाम्रो अपेक्षा र सोच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्तै द्रुत भए पनि स्रोत साधन संरचना कार्यशैली भने त्यस अनुरूप छैनन्। यसतर्फ विशेष ध्यान दिन राष्ट्रलाई डिजिटल क्षमतातर्फ विकास गर्न जरुरी छ। पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र यो सबल पक्ष पनि हो। यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलिसकेको छ। तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रको जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यतिर पनि सरकार सचेत छ। यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर नै सरकारले बजेट मार्फत 20% महँगो भए पनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविष्कार, स्टार्टअप र इनोभेसनका क्षेत्रमा कुल विकास बजेटको 1% विनियोजन पनि यसै उद्देश्यको निम्ति गरिएको छ। म यो कार्यक्रम मार्फत युवा तथा यस क्षेत्रका आइटी विज्ञहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वदेशमै इनोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिहरूको विकासमा तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। सरकारको तर्फबाट तपाईहरूलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, परामर्श लगायतका कैयन क्षेत्रमा नेपाली आवश्यकता अनुरूप प्रयोग तथा प्रविधिको विकासका लागि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाल सरकार तपाईहरूको साथमा रहने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासन सहित समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्त्व बोध गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति, ई गभर्नेन्स, ई कमर्स ऐन लगायतका आवश्यक कानुन एवं नीति जति सक्दो छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार लागिरहेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समय सापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहनेछ। यो कार्यक्रम पनि नीतिगत सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस वर्ष डिजिटल रूपान्तरणको लागि डिजिटल सक्षमताको विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले डिजिटल सक्षमताको विकास गर्नका लागि गर्नुपर्ने पहल कदमीहरू यस कार्यक्रम मार्फत सुझावको रूपमा प्राप्त गर्न सकिने मैले विश्वास लिएको छु। डिजिटल सक्षमताको कुरा गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने पक्षलाई मात्र नभएर सेवाग्राही आम जनताको डिजिटल सक्षमता, डिजिटल पहुँच, सबैको स्वामित्व र त्यसका लागि डिजिटल साक्षरताको विषयमा समेत यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अन्त्यमा कार्यक्रमका आयोजक संस्था आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल, हुवावेलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो 2 दिनको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीयज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई हामी टोकन अफ लभ मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि स्टेजमा आइदिनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ पुनः एकपटक। र यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म कन्क्लेभका अध्यक्ष राजन लम्सालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै पेट्रन गणेश शाजु would also like to invite Mr. Peter Pan, President of Huawei South Asia, to kindly join us on stage to present this token of appreciation to our Right Honorable Prime Minister of Nepal. सम्माननीयज्यूको यो गरिमामय उपस्थितिले कन्क्लेभको शोभा थप बढाएको छ र सरकारले डिजिटल नेपालको एजेन्डालाई प्रायोरिटीमा राखेको पनि प्रष्ट भएको छ। सम्माननीयज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी एउटा पुस्तक पनि ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छौँ। डिजिटल प्रदेश परिदृश्य, यसमा प्रदेश संवादका, डिजिटल प्रदेश संवादका विभिन्न कुराहरू राखिएका छन्। हाम्रा प्रमुख अतिथि
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा आए यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ यसपछि पनि हाम्रो कार्यक्रम रहनेछ। त्यसै कारणले यहाँहरू सम्पूर्ण यथास्थानमा बसिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वावेले अर्गनाइज गरेको मोबाइल नेपाल कङ्ग्रेसमा सम्माननीय ज्यूको अब भ्रमण रहनेछ, तर यहाँहरू सम्पूर्णलाई हलभित्रै रहिदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। Ladies and gentlemen, we'd like to request you to kindly stay back as we are now starting the fireside power samvad. अब हामी यो fireside power samvad सुरु गर्न जाँदैछौँ, जसका लागि म होटल स्टाफहरूलाई 2 वटा कुर्सी माथि मञ्चमा ल्याइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Ladies and gentlemen, we are at the Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. We are extremely grateful to our keynote speakers, panelists, moderators from all around the world who've joined us for this special 2-day event. माननीय मन्त्रीज्यूसँगको यो फायर संवाद अब हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमै रहिदिनु हुनका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ हामी। फायर साइड पावर संवाद, थट लिडरशिप फर डिजिटली केपेबल नेपाल, यो थिम अन्तर्गत हामी कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु Honorable Minister of Communications and IT, Ms. रेखा शर्मा। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र उहाँसँग यो फायर साइड पावर संवाद गरिदिनु हुनका लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु मिडिया पर्सनालिटी रूपेश श्रेष्ठजीलाई। मन्त्रीज्यू नमस्कार। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू नमस्कार। मेरो नाम रूपेश श्रेष्ठ। मन्त्रीज्यूलाई यो सेसनमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो सेसनको नाम फायर साइड पावर संवाद भनेर राखिएको छ। जानकारी गराउन चाहन्छु यो फायर साइड भन्ने नामसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध चाहिँ हो, तर आज मेरो सरोकार अथवा मेरो चासो भएर नाम राखिएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले डिजिटल नेपालका रूपमा सक्षम बन्नका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूका बारेमा, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका योजनाहरूका बारेमा र भोलि सरकारले अघि बढाउने विभिन्न क्रियाकलापका बारेमा जानकारी गराइसकेपछि स्वयं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीसँग यो संवाद गरिरहँदा हामी नेपाल डिजिटल रूपमा कति सक्षम बन्दैछ भन्ने एक खालको चित्र प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यो संवाद धेरै लामो हुने छैन, मलाई जानकारी गराइए अनुसार 20 देखि 25 मिनटमा सक्नुपर्नेछ। त्यसकारण मसँग त्यति धेरै प्रश्न पनि छैनन् र मन्त्रीज्यूलाई आग्रह पनि गर्छु संक्षिप्त र सठिक जवाफहरूको अपेक्षा म गर्दछु। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको यस्तो प्रभाव विश्वभरि छ। डिजिटल टेक्नोलोजीले मानिसलाई सुखी बनाउनु पर्ने भन्ने परिकल्पना एकातिर छ, तर डिजिटल टेक्नोलोजी कतै मानव सभ्यताका लागि रोक त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो प्रश्नका बीचमा मैले मन्त्रीज्यूलाई सबैभन्दा पहिला सोध्न चाहेको, नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुशासनका क्षेत्रमा
समृद्धिका क्षेत्रमा सार्वजनिक निकायहरूले सेवाग्राहीलाई दिने सेवाका क्षेत्रमा लगायत अरू थुप्रै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढाइरहँदा मेरो प्रश्न चाहिँ अलिकति माथि रहेर सोच्दाखेरि नेपाली नागरिकको जीवनलाई उन्नत बनाउनका लागि नेपाल सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने सोचेको छ? यो नेतृत्व तहले सायद सभ्यतामाथि सोच्नुपर्ने होला, जीवन स्तरमाथि सोच्नुपर्ने होला। त्यो उन्नति प्रगतिको एउटा कुरा छ, तर जीवनको मोल, मूल्य, भ्यालु, मान्यतामाथि कुरा गर्नुपर्ने होला। मन्त्रीज्यूलाई यही प्रश्न गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज अहिले तपाईँले जसरी यो डिजिटल नेपालको सन्दर्भको विषयमा कुरा गर्नुभयो र पृष्ठभूमिमा भन्नु पनि भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खरै केही कुराहरू राखेर जानु पनि भयो र यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा यो पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढी विकास कुनै क्षेत्रको भएको छ भने सूचना प्रविधिको भएको छ। हामी संसारको तुलनामा त त्यति धेरै अगाडि जान सकेका छैनौँ अझै, तर पनि हामीले आफ्नो धरातलमा टेकेर, आफ्नो खुट्टामा टेकेर, आफ्नो भुइँमा टेकेर कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो दशकमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास भएको छ। हाम्रो सुरुवातका सोचाइहरू परिवर्तन भएका छन्। हामी कुनै बेला के सोच्यौँ भने सूचना प्रविधि मनोरञ्जनका क्षेत्रका रूपमा बुझियो, तर पछिल्लो अवधिमा आउँदाखेरि यो अत्यावश्यक, आधारभूत र यो मनोरञ्जनका लागि होइन, उत्पादनका लागि र देशले आफ्नो डिजिटल इकोनोमी वृद्धि गर्नका लागि पनि हो भन्ने बुझाइमा हामी जनस्तरसम्मै पुगेका छौँ र सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता राखेको छ। अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै यही कुरालाई मनन गरेर यसपालिको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पुँजीगत खर्चको 1% बजेट यसमा एलोकेट भएको छ। त्यसो भएर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्र तपाईँले उद्घोष गर्नुभयो जस्तै हामीले डिजिटल इकोनोमी प्रयोग गर्ने, संसारसँग सँगसँगै अगाडि बढ्ने र हाम्रा सबै नागरिकलाई सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँचमा पुर्याउने यो सबै भनिरहेका छौँ र यो गर्ने प्रयत्न पनि हाम्रा तर्फबाट गरिरहेका छौँ, सरकारले गरिरहेको छ र यसका निम्ति आवश्यक नीति कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउने प्रक्रियामा हामी छौँ र यो क्षेत्र भनेको दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र। आज बनाएको नीति कार्यक्रम 5 वर्षपछि यसले काम गर्दैन, फेरि यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर हामीसँग अत्यन्तै पुराना नीति कानुनहरू छन् अहिले र हामी यसलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ र हामी कहाँनिर सचेत छौँ भने एकातिर सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहँदा यसको आवश्यकता छ, सुशासनका निम्ति आवश्यक छ, यो उत्पादनका निमित्त आवश्यक छ, यो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयवस्तुलाई स्मार्ट बनाउन र यसलाई प्रभावकारी बनाउन यो आवश्यक छ। यसो भनिरहँदा हामी कहाँनिर सचेत छौँ भने फेरि यसको दुरुपयोगबाट पैदा हुन सक्ने खतराहरू के हुन् अनि यसको दुरुपयोगबाट हाम्रो युवा पुस्ताले भोग्नुपर्ने समस्याहरू के हुन्, यसको दुरुपयोग रोक्न के गर्नुपर्छ कानुनी तवरबाट, अवेरनेसको क्षेत्रबाट र हाम्रो सरकारको तर्फबाट र अरू यस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूका तर्फबाट पनि भन्ने विषयमा पनि सचेत भएर हामीले यससँग सम्बन्धित रहेर सूचना प्रविधि कानुन, दूरसञ्चार कानुन र साइबर सुरक्षाको कानुन यो तयारीमा हामी छौँ। त्यसकारण म यहाँलाई छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने हामी यसतर्फ सचेततापूर्वक अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ र जसरी पछिल्लो दशकमा यो विकास भएर आयो, अबको 1 दशकमा सूचना र प्रविधिले उल्लेख्य विकास गर्नेछ र हामी पनि एउटा सँगसँगै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो एकदमै आशावादी कुरा छ। तपाईँले अन्तिममा जे भन्नुभयो, सँगसँगै अगाडि बढ्ने भन्ने यो जसरी तपाईँले भन्नुभयो यो आशाको किरण त देखाउँछ। सँगसँगै नेपाल सरकारका लागि यो कति धेरै चुनौतीपूर्ण होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। सँगसँगै नीति कार्यक्रम, विभिन्न योजनाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले स्मरण गराएँ 4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, त्यो घोषणा भइरहँदाखेरि पनि त्यसमा माथि क्रिटिसिजम, आलोचना थियो र त्यो पर्याप्त छैन भन्ने कुरा थियो र यसपटकको बजेटमा पनि सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्ने भनेर घोषणा गरेको छ। यो अझै रेलिभेन्ट छ, सान्दर्भिक छ त्यति बेला बनाइएको फ्रेमवर्क वा त्यो नयाँ बनाउनु पर्ने हो?
यसमा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन समग्र क्षेत्र छ, समग्र क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति यो हाम्रो जुन सरकारी निकायहरूको बीचको जुन समन्वय आवश्यक पर्छ, त्यो समन्वय गर्न सक्ने संरचना हामीलाई जरुरी छ। र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर हामीले त्यो बेला बनायौँ। अलिकति हाम्रो नेपालको जुन राजनीतिक परिस्थिति बन्यो, अलि छिटो छिटो अस्थिरताको जुन हाम्रो राजनीतिक परिवेश छ, त्यो कारणले पनि केही हो। र अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो यो क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जो हरेक वर्षमा परिवर्तन परिमार्जन यसले खोज्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा हामी एक ठाउँमा अडिनुपर्छ, लिनुपर्छ। तर अहिले जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन कार्यक्रम छ, यसमा हामी मन्त्रालयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ, हामी सम्बद्ध निकायसँग गरिरहेका छौँ। र हामीले एउटा के महसुस गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यो सबै क्षेत्रसँग कोअर्डिनेसन गर्ने अधिकार प्राप्त त्यस्तो संस्था जरुरी देखेका छौँ हामीले। त्यसको निम्ति हामी एउटा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। र समग्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदाखेरिमा यसका जति पनि स्तम्भहरू पिलरहरू छन् होइन, कृषिको, स्वास्थ्यको, पर्यटनको, शिक्षाको लगायतका जति पनि विषयवस्तुहरू हामीसँग छन्, ती सबै हेर्ने हाम्रा अलग अलग मन्त्रालय छन्। आपसी कोअर्डिनेसन जरुरी छ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको हाम्रो यो समन्वय समिति छ। त्यो समिति अझैसम्म एक्टिभाइट भएको छैन। त्यसलाई एक्टिभ बनाएर जाने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमहरू हामी यसपटकदेखि मन्त्रालयमा डिएनए प्रोजेक्टको नामबाट हामी त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र त्यो कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा यी कार्यक्रमहरूको सुरुवात हुन्छन्। सुरुमा भएन, यो अहिले सान्दर्भिक छ कि छैन भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो, जहाँनिरबाट भएन त्यहीँनिरबाट समाएर अगाडि बढ्ने हो। ओके, यहीँनिर कतिपय विज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो फ्रेमवर्कमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो र अधिकांशले एउटा कुरा महत्त्वका साथ उठाउनु भएको थियो। एउटा त त्यो फ्रेमवर्कमा डिजिटल लिडरसिपको कन्सेप्टमाथि चर्चा नै छैन। दोस्रो, डिजिटल साक्षरताका विषयमा सरकारको गम्भीरता न त्यो फ्रेमवर्कमा देखियो, न यसपटकको बजेटमा देखियो, न नीति कार्यक्रममा देखियो भन्ने आलोचना छ। जबकि यो दुईटा कुरामा मिहिन ढङ्गले काम नहुने हो भने जतिसुकै ठुला परियोजनाहरू ल्याइए पनि त्यसको प्रभाव ग्रासरुटमा पर्दैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट अवधारणा छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी? होइन, एकदमै ठिक हो। यही कुरालाई महसुस गरेर, मनन गरेर विज्ञहरूका कुराहरू र हाम्रा आफ्ना भोगाईहरूलाई सँगसँगै राखेर हेर्दाखेरिमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जुन डिजिटल साक्षरताको कुरा छ, यसलाई हामीले डिएनए अर्थात् हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा जोडेका पनि छौँ अहिले आउँदाखेरिमा। र डिजिटल साक्षरता अवेरनेसका कुराहरू, त्यसपछि आउँदाखेरि साइबर सुरक्षाका कुराहरू पनि यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र डिजिटल साक्षरतालाई अलि बढी ध्यान नदिने हो भने हामीले यसमा जतिसुकै पैसा खर्च गरे पनि, कार्यक्रम बनाए पनि, अब यसको जानकारी भएन भने कसरी लागू हुन्छ र? त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसो भएर नै हामीले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अन्तर्गत हामीले डिजिटल साक्षरतालाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा, महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेका छौँ अहिले। र यसका निम्ति हामी मन्त्रालयमा काम गरिराखेकै छौँ। आज 23 तारिक भयो। आजभन्दा ठिक 10 दिन अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्यो र एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। सम्भवतः यहाँलाई पनि जानकारी होला। त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भन्यो भने प्रविधिको द्रुततर विकास र जेनेरेटिभ एआईको प्रादुर्भाव बढेसँगै विश्वका सरकारहरूले सामना गर्न नसक्ने चुनौतीहरू पैदा भएको छ र सरकारहरूले एकदमै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँले बितेको साता मात्रै नेपालको डिजिटल प्लेटफर्महरूमा आएका सूचनाहरू, समाचारहरू र त्यसमाथि भएको डिस्कोर्स हेर्नुभयो र त्यसको असर हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै देखिन्छ। नेपालको सरकारले यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि कुन तहमा सोच राखिराखेको छ? म सोचको कुरा गरिराखेको छु। हाम्रो यो सेसनको विषय पनि त्यही नै छ। ठिक हो, हरेक विकास सँगसँगै अवसर सिर्जना हुन्छ, अवसर सँगसँगै चुनौतीहरू पनि हुन्छ। चुनौती नै फेरि के हो भने समस्या हो। चुनौती भनेको समस्याका रूपमा मात्रै आएको हुँदैन। थ्योरिटिकल रूपमा भन्ने हो भने समस्याले समाधान पनि बोकेर आएको हुन्छ। त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसलाई ट्याकल गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसको पहिचान ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र त्यसको समाधान हामी ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी अहिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा जुन धरातलमा छौँ, हामी जहाँनिर छौँ, त्यसबाट पैदा हुन सक्ने समस्याहरूलाई
समाधान गर्नको निम्ति हामी सक्षम हुनुपर्छ, हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, त्यो खालको मेन पावरहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, त्यो खालको ब्रेनहरूलाई हामीले हाम्रो सरकारी निकायमा सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर हामी अत्यन्तै सचेततापूर्वक लागेका छौँ। त्यसकारण हामी सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरिमा यसले संसारभरि नै होइन एउटा ठुलो खालको चुनौती ल्याउँदैछ भनिरहँदाखेरिमा फेरि ती चुनौतीहरूसँग समाधान गर्ने गरेर यसको सामना गर्ने गरेर फेरि त्यसको समाधानको उपायहरू पनि खोजी गरिनुपर्छ। त्यो यही आइसिटी सूचना प्रविधिकै क्षेत्रभित्रैबाटै खोजी गरिनुपर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने म आशावादी पनि के कुरामा छु भने हामी यो सूचना र प्रविधिको यत्रो विकास गर्न सक्ने ब्रेनले त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन चुनौतीहरू छन् चुनौतीको समाधान गर्ने गरी समाधान ल्याउने ब्रेन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण त्यो खालको ब्रेन पनि निर्माण हुन्छ, भइरहेको पनि छ, संसारमा पनि हुन्छ र त्यो हामीले पनि त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने नै लाग्छ। ब्रेनको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा आज नेपालमै बसेर काम गरिरहेका सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूमध्ये कतिले नेपालकै लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सायद हामीसँग छैन होला। यसो हेर्दाखेरि नेपालका विश्वविद्यालयहरू र कलेजहरूबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सङ्ख्या वार्षिक रूपमा पुग्न 8-10 हजार जति हुने रहेछ। तर अघि हामीले एउटा भिडियो प्रेजेन्टेसन हेरिरहँदाखेरि पनि सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि पर्याप्त दरबन्दी पनि छैन र जति काम गरिरहेका छन् त्यो दक्षताले साँच्चै नेपाल सरकारका आफ्ना योजनाहरू अघि बढाउनका लागि पनि पर्याप्त भइराखेको छैन, जसका कारण आउटसोर्स गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। आउटसोर्स आफैमा गलत त होइन, तर सरकार आफ्नो सक्षमताको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसले अरूलाई पनि सँगसँगै सक्षम बनाउँदै लाने कुरा हो। सरकारलाई निजी क्षेत्रले सक्षम बनाउने भन्दा पनि सक्षम निजी क्षेत्र सक्षम सरकार काँधमा काँध मिलाउँदाखेरि बल्ल एउटा सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने होला। त्यो ह्युमन रिसोर्स जनशक्तिको विकास र उनीहरूको यथोचित ठाउँ-ठाउँमा पदस्थापन र सरकारी निकायहरूमा कम्प्युटर अपरेटर भन्दा माथि छन्, इन्जिनियरहरूको तहमा पनि छन्। त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापनका विषयमा त्यति सिरियस त्यति गम्भीर भएको हामीलाई नलागेको हो कि साँच्चै नभएको हो? होइन, यो पछिल्लो समयमा मैले अघि पनि भने नि कुनै समय थियो हामीले यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई अलि बढी मनोरञ्जन जस्तो बुझ्ने समय थियो नि त कुनै समय, होइन? अहिले आउँदाखेरि यसको आवश्यकता जुन ढङ्गले एउटा खड्केको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो सरकारी सेवामा जुन खालको दक्ष जनशक्ति जसरी आकर्षित हुनुपर्ने हो त्यसरी आकर्षित भइरहेको छैन र पछिल्लो अवधिमा हामीसँग हाम्रो जुन जनशक्ति छ त्यो भएको जनशक्ति पनि सरकारी सेवामा भन्दा अलि बढी प्राइभेट काममा बढी आकर्षित छ। अझ कोही त विदेश गएर नभए पनि यहीँ बसेर भए पनि विदेशको आउटसोर्सिङ कामहरू गरिरहेका छन्, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसो भएर हामी यो पछिल्लो समयमा के गर्न खोज्दैछौँ भन्नुहुन्छ भने नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले करिब तयारीको अन्तिम अवस्थामा छ र त्यसमा हामीले कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्नुपर्छ यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई भनेर सूचना प्रविधि सेवा भनेर अलग्गै सेवाको एउटा हामीले व्यवस्था गर्न खोज्दैछौँ एउटा। र अर्को हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा हामी सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र हामी एउटा के निष्कर्षमा पुग्न खोज्दैछौँ भने हाम्रो जति पनि छन् नि सूचना प्रविधि केन्द्रसँग सम्बन्धित हाम्रा इकाइहरू जसले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ती निकायहरूमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य नेपाल सरकारको तोकेको 40,000 रुपियाँ मासिकले त्यस्ता व्यक्तिले काम गर्न यहाँ सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले यसमा हाइब्रिड सिस्टम लागू गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो छलफल छ र अलि बढी एक्सपर्टहरू अलिअलि सेवा सुविधा पनि राम्रो दिने काम पनि राम्रोसँग गराउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन हाम्रो उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई मिट गर्ने भनेर थोरै एउटा हाइब्रिड सिस्टममा जानुपर्छ हामी भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ। पछिल्लो तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो हाम्रो बजेटले हाम्रा कैयन हाम्रा यससँग सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रहरूलाई एउटा समायोजन गर्ने गाभ्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको जस्तो हाम्रो यो जिआइडिसी हामीसँग छ होइन, त्यसलाई हाम्रो सूचना प्रविधि केन्द्रमा मर्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि छ।
त्यो मर्ज गर्ने कुरालाई हामीले त्यसको महत्त्व घटाउने अर्थमा बुझेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले अझै स्मार्ट बनाउने, अझ राम्रो बनाउने ढङ्गले बुझेका छौँ र अहिले हाम्रो टोटल रूपमा करारको कर्मचारीहरू त्यहाँ भएको अवस्था छ। यसरी हुँदैन। हामीले निजामती सेवामै व्यवस्था गरेर राम्रा व्यक्तिहरू पनि ल्याउनुपर्छ र त्योभन्दा अझ बढी एक्सपर्टहरूलाई त्यहाँ हामीले अलि फरक प्रकारको व्यवस्था गरेर भए पनि त्यो यो हाम्रो क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ र नेपालको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई एउटा व्यवस्थित गर्न र हाम्रो लिङ्कअप गर्न र हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका जति पनि हाम्रो एउटा जिडिपी बढाउने हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति पनि यो क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुपर्ने जरुरी र महत्त्व हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण पछिल्लो समयमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरकारी सेवामा आकर्षण गराउने र आकर्षण भएर आउनेहरूलाई पनि अहिले हाम्रोमा के छैन भन्नुहुन्छ भने अरू जस्तो अरू क्षेत्रको कर्मचारीलाई प्रशासन समूहको अरू क्षेत्रको कर्मचारीहरूलाई हाम्रो स्टाफ कलेजको व्यवस्था छ। हरेक पटक प्रमोसनमा उनीहरूलाई तालिम दिइन्छ र हाम्रो यो डिजिटल क्षेत्रमा आउने कर्मचारीलाई पनि त्यो प्रशासनको तालिम दिँदा रहेछौँ कि हामीले प्रमोसन हुँदा, तर हामीले डिजिटलकै तालिम दिनुपर्छ भनेर अहिले एउटा स्टाफ कलेजको पनि अवधारणा अगाडि सारिएको छ र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई छिटो अपग्रेड हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने सूचना प्रविधि छिटो विकास हुने चिज हो। यसमा अपग्रेड गर्न, उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, सबै गर्नको निम्ति हामीले निरन्तर तालिमको पनि व्यवस्था गर्ने र यहाँ फेरि एउटा सिस्टममा थोरै परिवर्तन गरेर राम्राभन्दा राम्रा ब्रेनहरूलाई सरकारी सेवामा ल्याउने गरेर हामी सोच्दैछौँ। त्यसो हुन सक्दा त्यो कारणमा जाँदा हामीले केही परिवर्तन देखाउन सक्छौँ भन्ने लागेको छ। अब मसँग अरू प्रश्न पनि थुप्रै छन्, तर दुईटा प्रश्नमा म यो छलफल समेट्ने प्रयत्न गर्छु। त्यसपछि 2 दिनभरि छलफल हुँदैछ, विज्ञहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि राख्नुहुनेछ। म दुईटा मात्रै प्रश्न राख्छु। एउटा चाहिँ हाम्रा सरकारहरू डिजिटल सरकार, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म डिजिटल सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले लेखोटहरूमा, दस्तावेजहरूमा र यहाँहरूकै विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरूमा सुन्छौँ। 1-2टा उदाहरण दिउँ। तपाईँसँग कुरा गर्ने भनिसकेपछि केही सरकारी वेबसाइटहरूमा के छ त भनेर खोज्ने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि विज्ञान प्रविधिसँग नै सम्बन्धित एउटा निकायको, मैले नाम भन्दिनँ, एउटा निकायको वेबसाइटमा केही जर्नलहरू अपलोड भएका रहेछन् र त्यो जर्नलहरू डेटाका लागि मलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले डाउनलोड गरेर पढ्न खोजिरहँदाखेरि लिङ्क छ तर त्यसमा डकुमेन्ट मैले भेट्न नसक्ने स्थिति भयो। त्यो एउटा उदाहरण। अस्ति भर्खरै सरकारी वेबसाइटहरू करिब 4-5 घन्टा चलेनन्। झन्डै 5 महिना जति अगाडि यस्तै किसिमको स्थिति थियो, तर परिस्थिति कारण फरक थियो र तपाईँले कुनै एउटा सन्दर्भमा सार्वजनिक कार्यक्रममा हाम्रो डिजिटल यो स्टोरेजहरूको, डेटाहरूको साँचो हामीसँगै रहन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति तपाईँ आफैले पनि दिनुभएको थियो। अर्को, भर्खरै संसदमा 2-4 जना सांसदहरूले पनि आलोचना गरे। के भने हामी अनलाइन फर्म भर्ने भन्छौँ, तर अनलाइन फर्म भरिसकेपछि त्यसको कागज प्रिन्ट गरेर फेरि सही छाप गराउनको लागि हाकिममा पुग्नुपर्ने कस्तो खालको अनलाइन सिस्टम हामी जाँदैछौँ भनेर आलोचना पनि गर्नुभएको थियो। सो मेरो प्रश्न, हाम्रा सरकारहरू डिजिटल सरकार भनेर कति समय लाग्छ होला बन्नका लागि? यस्तो छ, यसमा के छ भने जस्तो हाम्रो अहिले हामी 3 तहको सरकारमा छौँ होइन, र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 3 तहको सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने क्षेत्राधिकार, कानुनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार पृथक छन्। हामी त्यसरी गइराखेकै छौँ, जान्छौँ। र हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले के राम्रोसँग बुझेका छौँ भने हाम्रोमा अहिले समस्या भनेको सुशासनको अभाव असाध्यै ठुलो समस्या हो हाम्रो 3 तहका सरकारका निम्ति। र यो सुशासन कायम गर्नको निम्ति यो डिजिटल प्रयोग धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो हामीले बुझेका छौँ। र अहिले अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ तपाईँहरूको जुन प्रदेशसम्मको जुन अन्तरसंवाद परिसंवाद कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले के देख्यौँ भने स्थानीय तहसम्मले डिजिटाइडको यो प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् होइन, तर के हो भन्दाखेरि त्यसको ठिक ढङ्गले र त्यसको जति सदुपयोग हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष छ। त्यसै गरेर हामी यो सबै संसार हेर्दा, हाम्रा छिमेकी देशहरू हेर्दा, भारत, चीनदेखि लगायत सबै देशहरूलाई हेर्दा, उहाँहरूले गरेको प्रगति हेर्दा एक ठाउँमा होला, तर हाम्रो भूधरातल, हाम्रो जमिन,
हामी जहाँ छौँ नि हामीले त्यहीँनिरबाट सुरुवात गर्ने हो, त्यहीँनिरबाट विकास गर्ने हो भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ। त्यो कुरामा हामी बुझिराखेकै छौँ। र अहिले आउँदाखेरिमा कति समय लाग्ला भन्ने भन्दा पनि प्रदेशहरूले, स्थानीय तहहरूले र केन्द्रले पनि यो डिजिटल कुरा जुन छ, सूचना र प्रविधिको जुन प्रयोग छ, यसलाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अघि पनि मैले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिरहँदा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो प्रदेशले पनि गर्छ, स्थानीय रूपमा पनि त्यो अगाडि बढेर जान्छ। र हाम्रा स्थानीय तह र प्रदेशहरू स्थापना भएको पनि धेरै भएको छैन होइन। समय पनि अलि राजनीतिले अलि थोरै छ, 2 कार्यकाल भयो प्रदेशको। र सबै प्रदेशले एउटा सूचना र प्रविधिलाई महत्त्वका साथ आफ्ना नीति कार्यक्रममा उद्धृत गरेका छन् र केन्द्रले पनि त्यो गरेको छ, सङ्घले पनि त्यो गरेको छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो जे स्थिति छ, जे अवस्था छ, जे अभाइलेबल छ हामीसँग, यो सबै कुराको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो हामी हाम्रो डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको उद्देश्य पूर्ति गर्न, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नको निम्ति हामीले सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा हामी लागिरहेकै छौँ। र अघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यहाँ राख्नुभयो, हामीले नीति कार्यक्रम हाम्रो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि यो सूचना र प्रविधिको प्रयोगले हामी धेरै नै अब सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ भन्नुभयो। र तपाईँले सँगसँगै संसदमा उठेको कुरा पनि हो होइन। हाम्रोमा केही समय दोहोरै जस्तो भएको छ क्या, कतिपय अनलाइनमा पनि जाने र सबै मान्छे फेरि अनलाइन प्रयोग गर्न सक्ने हामीले बनाएका छैनौँ होइन। हामी अस्ति मैले एउटा प्रसङ्ग बस तपाईँसँग भन्न चाहन्छु। हामी सञ्चार मन्त्रालयबाट हाम्रो नेपाल आर्मीको सूचना प्रविधिको जुन केन्द्र छ त्यहाँ हामी एउटा अवलोकन गर्न गयौँ र हामीले त्यहाँ पनि के बुझ्यौँ भने हामी नेपाल आर्मीले अहिले के गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो जब एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि, जब एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरूले सबैले अनलाइन फर्म भर्न सक्छन्, तर सबै व्यक्तिले अनलाइन फर्म भर्ने क्यापेसिटी बनिसकेर रहन्छ कि अझै। त्यस्तोलाई के गरेर त फर्म त भर्न दिनु पऱ्यो नि त होइन। फर्म भर्न नदिने अनलाइन मात्रै गर्ने भन्दाखेरि जो व्यक्ति हाम्रो सूचना र प्रविधिको पहुँचबाट थोरै टाढा छन् उनीहरूले फेरि यो सुविधाबाट वञ्चित हुने भए, यो हक अधिकारबाट वञ्चित हुने भए, त्यो पनि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने कैयन बेला अवस्था छ। र अरू कैयन कुरा उठेका कुरा के हुन् भन्नुहुन्छ भने कैयन कुराहरू हामीले फेरि त्यो सूचना र प्रविधिमा जुन ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हो, अब अनलाइन भएपछि त भइहाल्यो नि, फेरि अनलाइन फर्म भर्ने अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने होइन। अब हामी पासवर्डै के अरे हाम्रो जुन हामी बनाउँछौँ के अरे नागरिकताहरूदेखि लिएर सबै हामी जुन राहदानीहरू बनाउँछौँ, राहदानी हामी अनलाइनमा फर्म भर्छौँ, रिसिभ गर्न हामी फेरि जानुपर्छ होइन। त्यस्तो खालको एउटा दोहोरो खालको अवस्था छ। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले विकास गर्दै जाँदा सरकारले जुन पछिल्लो समयमा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र बजेट, नीति, कार्यक्रम सरकारले अगाडि बढाउने सबै गरेका घोषणाहरू सबै हेर्दाखेरि के मलाई आत्मविश्वास जागेको छ भन्नुहुन्छ भने हामी केही समयमा यो दोहोरोपना हटाउन सक्छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँले यो क्षेत्रमा देखेको समस्याको कुरा गर्नुभयो, 5 महिना अगाडिको कुरा जे गर्नुभयो त्यो मेरो शपथ ग्रहणको दिन थियो होइन। म सञ्चार मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै थिएँ, त्यति बेलामा हाम्रो पुरै सर्भर डाउन भएर नेटै चलेको थिएन। त्यसका निम्ति हामी मन्त्रालयबाट छानबिन समिति पनि बनायौँ र त्यसको उपचार प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, उपचार पनि गरिसक्यौँ। र अस्तिको समय जुन हाम्रो जिआइडिसीमा जुन सर्भर डाउन हुँदाखेरि हाम्रा अध्यागमनदेखि लिएर सबै प्रभावित भए अनि त्यसमा के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो बाहिर जुन हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको जुन तार हो, बत्ती आउनुपर्ने, त्यो तार रुख ढल्यो, तार चुडियो। त्यसो हुँदाखेरिमा हाम्रा ब्याकअपहरू जुन थिए ती ब्याकअपहरूले 4-5 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि हामी तत्काल लाग्यौँ, हाम्रो विद्युत प्राधिकरण, हाम्रो जिआइडिसी, सञ्चार मन्त्रालय, हामी सबै एउटा फिल्डमा गएर लाग्यौँ र हामीले त्यसको समस्याको समाधान गऱ्यौँ। तर केही समय डिस्टर्ब भइहाल्यो। हाम्रा कैयन कुराहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने वैकल्पिक रूपमा के त्यस्तो ठाउँहरूमा दोहोरो लाइन चाहियो नि त, एकतिरको बिग्रिँदा अर्कोले तुरुन्तै ब्याकअप गर्न पर्यो, ब्याकअप मेसिनहरू सबै राम्रो चाहियो। हाम्रो व्यवस्था पूर्वाधार मात्र होइन, यो सोचको पनि कुरा हो। ठिक हो, प्रविधिको पूर्वाधारको कुरा हो। कहिलेकाहीँ टेक्निकली समस्या पनि आइपर्छ, त्यसका निम्ति हामीले पूर्वानुमान गर्ने, त्यसको लागि तत्काल समाधान गर्नुपर्छ, रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने। नभए त सूचना र प्रविधिको विकास गर्छु भन्ने, काम गर्छु भन्ने, यसमा त बरु म्यानुअल काम गर्दाखेरिमा थोरै बिग्रियो भने पनि तुरुन्त करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर यो डिजिटल काम गर्दाखेरि थोरै बिग्रियो भने ठुलो नोक्सानी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा लागेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ र नेपाल सरकारले जुन प्राथमिकता दिएको छ त्यो प्राथमिकता अनुसार काम गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको आत्मविश्वास चाहिँ छ। अब अन्तमा जस्तो अब तपाईँलाई पनि हतार छ, पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले आज सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ, सम्भवतः तपाईँ पनि पुग्नुपर्ने होला। अन्त्यमा जाँदा जाँदै संसारमा अहिले डिजिटल इकोनोमी
र नलेज इकोनोमी यो अवधारणामा काम भइराखेको छ। नेपालमै कतिपय विज्ञहरूले अब वेब 3.0 मा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरिराखेका छन्। अर्को डेटा सेन्टरहरू हामीले यसपटक थप्ने गरेर केही तयारी सुरु गरेका छौँ। तर अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने अब डेटा सेन्टर होइन, डेटा फ्याक्ट्रीमा काम हुनुपर्छ, डेटाको कारखानाहरू हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि भइराखेको छ। छिमेकी देश भारतले 2015 मा डिजिटल इन्डिया भनेर अभियान सुरु गर्यो। हुन त उसको रफ्तार त्योभन्दा अगाडि नै राम्रो थियो। आज उसको जिडिपीमा झन्डै 7.5% जति आइसिटी क्षेत्रको योगदान रहेछ। भन्नेहरूले त 10% सम्म छ भन्नेहरू पनि छन्। अब यो क्रमिक रूपमा पनि बढ्दैछ। हामीले त्यो हिसाबको सोच अनि हाम्रो खालको रिसर्चहरूले हाम्रो इकोनोमीमा आइसिटीको कति योगदान छ भन्ने कुरा हामीले भन्न नसकौँला। तर हामीले त्यो वेब 3.0 भनौँ वा डिजिटल कारखाना भनौँ वा नलेज इकोनोमी भनौँ, यो कुराहरूमा मन्त्रालयभित्र र क्याबिनेटभित्र कति कुरा हुन्छ मलाई जान्न मात्रै मन लागेको र हाम्रा विज्ञहरूलाई हाम्रा अडियन्सलाई पनि सायद त्यो चासो होला। हाउ सिरियस इज गभर्मेन्ट अबाउट दिस? होइन, यो हामी यो कुरामा हाम्रो सुरुवातमा यो जुन सञ्चार मन्त्रालयको नामबाट मात्रै हाम्रो मन्त्रालय थियो, पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भयो र सुरुमा हामीले सूचना र प्रविधिलाई यो मन्त्रालयले पनि त्यति धेरै प्रायोरिटाइज गरे जस्तो फिल हुँदैन मलाई आफैलाई पनि। र हामी जब सूचना प्रविधि मन्त्रालय बनायौँ त्यसपछि यसलाई हामीले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अलि बढी प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ र आजका दिनमा मैले मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि सञ्चारको भन्दा सूचना र प्रविधिको काम अत्यधिक लोडमा छ, चापमा छ र त्यो कामलाई हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने त्यो अवस्था म मन्त्रालयमा देख्छु। त्यसो हुँदाखेरि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा यसको विकासमा हामी गम्भीर छैनौँ भन्ने कुरा होइन, गम्भीर छौँ। हामीसँग अलग्गै यसलाई हेर्ने मन्त्रालय छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क छ, त्यसको समन्वय समिति मुख्य सचिवको नेतृत्वमा छ। यसमा केही प्रश्नहरू छन्, तपाईँले भने जस्तै यस्तै खालको लिडरसिपले हुन्छ कि हुन्न भन्ने होलान्, तर पनि हाई प्रायोरिटीमा छ होइन। क्या प्राइम मिनिस्टर हुने भनेको त्यो हाई प्रायोरिटीकै कुरा हो, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ र दुईवटा कुरामा छलफल गरेका छौँ। एउटा यसको विकासका कुरामा, दोस्रो यसमा देखा पर्ने समस्याका बारेमा हामी दुवै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो मन्त्रालयमा पनि गर्छौँ र बेला बेलामा क्याबिनेटमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यस्ता विषयहरूमा जसरी हामीले देख्छौँ नि त अहिले आउँदा हाम्रा विभिन्न यो सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित हाम्रा मिडियाहरू छन्, अरू छन्, त्यहाँ अभिव्यक्त विचार छन्, तिनले पैदा गरेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि छन्। यो सबै विषयमा पनि छलफल हुन्छ र हामीले यसलाई कानुनी रूपमा र यसलाई प्रमोट गर्ने गरेर पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यस कारणले हामी गम्भीर छैनौँ भन्ने होइन। र अर्को कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो, भारत र चीन हाम्रा छिमेकी देश र उहाँहरूले सूचना र प्रविधिमा जुन ढङ्गले विकास गर्नुभएको छ वास्तवमा त्यो अनुकरणीय छ र छोटो समयमा डिजिटल इकोनोमीमा उहाँहरूले जे सफलता हासिल गर्नुभएको छ हामी वास्तवमा 20 मा छौँ र 20 मा हुँदाखेरिमा हामी त्यताबाट धेरै नै सकारात्मक सहयोग पाइ पनि राखेका छौँ। भारत, चीन लगायतका अरू देशहरूबाट पनि हामीले धेरै सहयोग सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पाएका छौँ र पछिल्लो समयमा मैले के फिल गरेका छु भने अझ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रदेखि अरू राष्ट्रहरूले पनि यो आइसिटीको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्न धेरै नै उत्सुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नेपाललाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने शुभेच्छा राखेको पनि हामी बुझ्छौँ। त्यस कारणले हामी आफ्नो खुट्टामा टेकेर आफूले गर्नुपर्ने काम र हाम्रा छिमेकीहरूबाट सहयोग लिएर गर्नुपर्ने कामहरूको त्यसलाई हामी व्यवस्थित गरेका छौँ, सूत्रबद्ध गरेका छौँ। त्यो कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीलाई विश्वास छ, हामीले त्यो सहयोग पाइ पनि राखेका छौँ, पाउँछौँ र हामी आफैले पनि फेरि हामीसँग दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, हामीसँग टेलिकम छ, यो क्षेत्रमा काम गर्ने अरू हाम्रा प्राइभेट निकायहरू छन् र हामीसँग केही काम गर्नलाई पैसाको साह्रै समस्या यस्तो पनि छैन, पैसा पनि छ त्यो क्षेत्रसँग। त्यसकारण हामीले अलि व्यवस्थित ढङ्गबाट प्लान गरेर अहिले यो समय भनेको कुन समय हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम लगायतका हामी सम्बद्ध निकायहरूले बजेट कार्यक्रम बनाउने बेला पनि छ अहिले। त्यसकारण अहिले हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्ता खालका केही महत्त्वपूर्ण तपाईँले
तपाईँले के अरे डाटा कारखाना भनेर जे भन्नुभयो होइन, त्यस्ता खालका अलिक ठुला आइसिटीको क्षेत्रमा ठुला कारखाना फ्याक्ट्री के हुन सक्छन् जसले रोजगार पनि प्रमोट गरोस् र जसले हाम्रो सूचना र प्रविधिको हाम्रो जुन विकास गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ त्यसलाई पनि पूर्ति गर्न सकोस् भन्ने विषयमा हामी वर्कआउट गरिराखेकै छौँ। त्यसकारण यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक छौँ, सिरियस छौँ। मन्त्रालयमा, क्याबिनेटमा, होल हाम्रो यो डिजिटल सोसाइटीमा र यो क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा सबै जति पनि हाम्रा निकायहरू छन् उहाँहरूसँग पनि हामी निरन्तर संवादमा छौँ, छलफलमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ मार्फत पनि सबै यहाँ हुनुहुन्छ होइन, हामी सबै हाम्रा स्वदेशी विदेशी सबै मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने विभिन्न कम्पनीबाट, सरकारी गैर सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व छ, उहाँहरूलाई तपाईँको केही उहाँहरूको जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होइन, देश विदेशबाट विभिन्न हामीलाई सद्भाव राख्नुहुने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट र हाम्रो नेपालकै पनि आइसिटी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका सबै विज्ञ मित्रहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैसँग मेरो आग्रह के हो भने हामी आइसिटीको क्षेत्रबाट विकास गर्न चाहन्छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, डिजिटल इकोनोमीलाई वृद्धि गर्न चाहन्छौँ र त्यसका निमित्त नेपाल सुटेबल ठाउँ हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। हामीभन्दा धेरै साना थोरै जनसङ्ख्या भएका देशले पनि आइसिटीको क्षेत्रमा विकास गरेर आफ्नो जिडिपीलाई धेरै नै बढाएका छन्, त्यतातिर हामी उन्मुख छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो देशभित्र रहनुभएका हाम्रा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मित्रहरूले र विदेशी मित्रहरूले पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ र नेपाल सरकारको नीति कानुन बमोजिम हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो कोसिसमा हामी सफलतामा पुग्नेछौँ। यसका निम्ति सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। कृपया मन्त्रीज्यूको लागि एकपटक जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद। यो संवाद यहीँ सकिन्छ। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 मा देश विदेशबाट आउनुहुने यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। संवाद गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा आइसिटी फाउन्डेसन चेयरम्यान राजनजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओभर टु यु सदीक्षा जी। थ्याङ्क यू भेरी मच। रुपेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी टोकन अफ अप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छौँ माननीय मन्त्रीज्यू र रुपेशजीलाई पनि। त्यसै कारणले पुनः एकचोटि दुवैजनालाई माथि मञ्चमा आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म डिजिटल कन्क्लेभका पेट्रन मनोहर भट्टराईजीलाई माथि मञ्चमा पाल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। Honorable Minister highlighted the government's desire to do tremendous work in the ICT sector in Nepal and mentioned that she looks forward to fruitful partnerships and collaborations with various stakeholders involved in this sector. She also thanks and expresses her gratitude towards everyone working towards the digital Nepal and wishes the conclave many, many success. Thank you very much. दुवैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो फायर साइड पावर संवाद यही सकिएको छ र अब यस पश्चात म मञ्चमा आफ्नो मन्तव्यका लागि निम्त्याउन चाहन्छु नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीका चेयरपर्सन पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई। Thank you, Master of Ceremony. Chairman of the program, distinguished guest, ladies and gentlemen. It is my privilege to address the Digital Nepal 2023. In this era of rapid technological advancement, the digital landscape has become a crucial aspect of every nation's development, and Nepal is no exception. Nepal, a land of rich cultural heritage and natural beauty, has embarked on a transformative journey towards digital empowerment. The vision of a digital Nepal seeks to harness the power of technology to uplift
lives, improve governance, and foster economic growth. To realize this vision, it is imperative to understand the digital capability landscape that will shape the future of our nation. At its core, the digital capability landscape encompasses a range of factors that contribute to building a digitally enabled society. It involves the availability of robust digital infrastructure, including high-speed internet, connectivity, reliable power supply, and secure communication networks. These elements form the foundation upon which the digital ecosystem can thrive. However, infrastructure alone is not sufficient. Digital capability also extends to human capital, the knowledge and skills needed to leverage technology effectively. This entails equipping our citizens with digital literacy, promoting science, technology, engineering, and math education, and fostering a culture of innovation and entrepreneurship. By nurturing our digitally proficient workforce, we can empower our people to contribute meaningfully to the digital transformation of Nepal. Moreover, inclusivity is a critical aspect of the digital capability landscape. It is essential to bridge the digital divide and ensure that no one is left behind in the digital revolution. This entails promoting digital access and affordability, particularly in rural and marginalized communities. By democratizing access to digital tools and knowledge, we can create equal opportunities for all and foster social and economic development across the nation. In addition, the digital capability landscape also encompasses the regulatory and policy frameworks that govern the digital sphere. It is crucial to establish an enabling environment that encourages innovation, safeguards data privacy and security, and promotes digital rights. A well-defined regulatory framework will attract investment, stimulate entrepreneurship, and foster a thriving digital ecosystem in Nepal. As we navigate the digital capability landscape for digital Nepal, it is important to recognize that the challenges ahead are significant. However, so too are the opportunities. By embracing technology, we can revolutionize sectors such as healthcare, education, agriculture, and governance. We can enhance efficiency, transparency, and accountability in public services and create an environment conducive to sustainable development. To achieve this vision, collaboration is key. We must foster partnership between the government, private sector, civil society, and academia. By working together, we can pool resources, expertise, and innovative ideas to build a robust digital capability landscape that propels Nepal towards prosperity and digital inclusivity. In conclusion, the digital capability landscape for digital Nepal presents us with immense potential and challenges. Let us seize the opportunities before us, leverage the technology for the greater good, and create a digital future that leaves no one behind. Together, we can build a digital Nepal that empowers its citizens, transforms lives, and paves the way for a brighter tomorrow. Thank you. Thank you very much. पुरुषोत्तम खनालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको यो एड्रेसका लागि र उहाँलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म राजन सरलाई माथि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु र पुनः एकपटक पुरुषोत्तम खनालजीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा आई उहाँले आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना कुराहरू, आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै आभार।
Ladies and gentlemen, we are now moving towards the first keynote of Digital Nepal Conclave 2023, Building its Digital Capabilities by Mr. Dilip Agrawal, Managing Director, WorldLink Communications Limited. Can we please welcome him with a big round of applause? हाम्रो पहिलो keynote speaker को रूपमा अब म मञ्चमा निम्ति आउन चाहन्छु दिलीप अग्रवाल जीलाई. Thank you very much for that. Good morning, everyone. Namaskar sabailai. I'm glad to be here today at this gathering and grateful for this opportunity to speak before you today. So my talk is going to focus on what kind of digital capability have we built in Nepal over the years. And since I belong to an industry where we provide broadband, I'm going to be a little bit biased towards that industry. So when we talk about digitization, we normally talk about we need a digital infrastructure. So in today's day and age, that looks like having massive amounts of fiber. It includes having good mobility networks, having data centers, having cloud computing. So this is the infrastructure on which applications can be hosted and built. Then you need digital services, you know, whether it's deployed by governments or private institutions. These are services that solve some problem for the population, and it's hosted normally on the digital infrastructure. And then, of course, in a country like Nepal especially, there needs to be literacy. So people need to know how to access these services, how to use these services, how to use devices, how to use the internet. And that's the third pillar we see in digitization. So what does the digital infrastructure look like in Nepal today? Okay, and this is a little bit, you can see here, I don't know how this works. Okay, so we have 130 licensed ISPs in Nepal, and we have been lobbying with the government to stop giving new licenses and to merge, to force consolidation in the industry. But still, we have a lot of service providers, 45 are active. We have 6 mobile operators that are licensed, but only 2 are active. The interesting numbers here are that we have 38 million mobile subscribers, and we have around 2.3 million fiber to the home customers. So broadband penetration is quite good in Nepal. We have around 6.5, 6.6 million households, and we have 2.3 million fiber to the home connections. You know, bandwidth utilization is on a massive upward trend. There's around 1.8 terabits of international connectivity and around 10 terabits of connectivity within the country. And we have 6 commercial data centers. One of them is Tier 3 certified. The others are just regular data rooms. And we have a very active internet exchange in the country. My company, WorldLink, we are currently in the process of building data centers across the country because we believe that data is now getting regionalized and it needs to be closer to the consumer. And this is laid out on a map showing which are the major high-density population areas in our country. So the data centers are situated in a way to cover those high-density population centers in our country. So we have a plan to build 14 data centers. The first one, the major Tier 3 certified data center we're building is going to be in Kathmandu, and the others won't be Tier 3 certified, but they will be high availability data centers. So what does the broadband sector look like at present? So there are around 13 million internet users in Nepal today, and around 2.6 million households are connected. The industry, the broadband sector provides employment to more than 20,000 people. There's more than 25 billion rupees invested in this industry. Revenue is more than 30 billion rupees, and the internet traffic you can see is like 9 terabits of traffic. The broadband industry covers all the districts. It contributes around 8 billion rupees to in tax revenues to the government. So you can see it's a quite high proportion of the revenue goes in taxation, and we are helping to address the digital divide. So we talk specifically about my company, WorldLink. We have 3.7 million users and 771,000 connected households. Our revenue is around 9 billion rupees.
and we carry around 3 terabits of traffic. We employ around 5,500 people. In terms of market share, we have 34% market share of the broadband industry, and around 40% of all internet traffic in the country is carried on our network. This is our journey over the past 27 years. We started with the store and forward email services in 1995, and over the years we have tried various different access technologies. In 2012 we started Ethernet services, and in 2014 we started doing fiber to the home. And now we have pretty much standardized on fiber to the home in our network. We don't do any other technology besides fiber to the home, except in some rural areas we do fixed wireless access. And we also have a massive Wi-Fi deployment, a public Wi-Fi deployment to cover various communities and provide free internet service to those communities. So the current status of broadband in Nepal is the growth is driven by FTTH. So the service providers are focused on deploying fiber and expanding that coverage to new areas. 94%, this is a figure to be proud of. 94% of all the fixed broadband connections in Nepal are fiber, and this is the highest in South Asia, maybe even higher than other parts of the world, maybe even higher than Southeast Asia, except for Vietnam. And why did this happen in our country? Well, the major contributors are that we are very lucky that we don't have to go through very expensive and time-consuming right-of-way permits, and the good part is it's expanded broadband, but there's a negative aspect to it, which you can see on the streets in our urban areas. There's a lot of wires that have been deployed. There's low regulation. There has been a drop in the cost of fiber and related equipment. So fiber to the home has become more financially viable due to drop in the costs. And there's been a surge in demand for data. So especially with the arrival of OTTs like Facebook and YouTube, and more recently during pandemic TikTok, the demand for data has exploded in Nepal. And with fiber, we're able to meet that demand and serve the customers in a cost-effective way compared to mobile data. So it's estimated that we cover not just Whirling, but the industry covers 7 million home passes, and with a 30% occupancy. It's 7 million because there's a lot of duplication in the network. So we don't cover all the households in the country, but there are altogether 7 million home passes deployed. And the ARPU is around 1,000 rupees today, which includes television as well. So it includes a paid TV service. And the average speed today is around 200 Mbps. So it's quite healthy, the broadband scenario in Nepal, because we are today covering, I'll show you in a later slide. Actually, I'll show you that slide now. So what does the penetration look like? And this is from 2021 census. We had a very comprehensive census conducted in 2021. And what this shows is that if you talk about the Mahanagarpalikas, which are our largest cities, there's around 71% penetration of households' internet. So that's pretty high. So 71% of all households already have broadband in their homes. If we go to a village, in the village it's quite healthy as well. It's already at 21%. And if we take a average number throughout the country, we are at 38% broadband. And mind you, this is from 2021, and we're in 2003. So I'm pretty sure this has already crossed 40%. Maybe it would be around 41, 42% today. So around 41, 42% of all households in Nepal already have a broadband connection, and 95% of that is fiber. So pretty good penetration. According to data that's published by our regulator, NTA, the broadband penetration looks like this. In the mobility space, 91% of users have internet in the country, and in the fixed broadband space, it's around 40%. So around 40% of all people in Nepal are connected to the internet through
through fixed broadband and 94% through mobility. And over the years, we have seen, no surprise, huge growth in the demand for data as well. And if you see the number of devices. So in 2013, we would see approximately 2 devices per household connected. And today it stands at a little over 5 devices per household. So that just shows the huge adoption of devices in the households. The number of people in the household really hasn't changed. In fact, it's reduced if you look at the census data. The average household size has reduced, but the number of device count has increased. That's because of the affordability of devices and the adoption of digital technologies by people in the household. The bandwidth itself has also gone up, so it's gone from 5 Mbps to around 300 Mbps. 300 Mbps is sort of like the higher end packages, and the total backbone traffic that we see has also gone up from something like 20 Gbps to over 9,000 Gbps today. So it's been a huge astronomical growth in the industry over the past decade. So we talk about, let's say, the cost of broadband in Nepal. So this is something that our policy makers sometimes complain to us about, that, oh, internet is expensive in Nepal. Well, if we compare ourselves to global data, Nepal ranks number 8 in terms of the cost of broadband. So it's that's quite healthy and something to be very proud of, because Nepal usually ranks top 10 from the other side, but here we're top 10 from the better side. So we're actually number 8 in terms of the cost of broadband. And what this survey finds is that the average package per month is $9.46. It's cheaper than that. $9.46 would equate to something around 1,300 rupees. The average cost is around 1,000 rupees today. So it's actually, we would probably rank even less than 8 globally. Despite that, we're always trying to see what can we do to make it more affordable, especially as our focus moves to rural areas. In urban areas, the cost of deploying the network and providing the service is cheaper because you have economies of scale, you have density, and people also have better purchasing power. But when we go to less densely populated or sparsely populated areas, when we go to rural areas, then the challenge is, A, the cost to deploy the service is more expensive because we have to build networks that cover sparsely populated populations. And the affordability rate also goes down. So how do we handle that? So one of the big contributors to the cost that customers have to pay for the internet is taxation. And we have all these taxes that hit us when we provide service, but I would like to specifically focus on these. So around 3 years ago, or is it 4 years now, the government decided to impose an additional 13% tax on broadband. That is 13% on the bottom, on the cost of broadband means, just like the VAT, it's a direct taxation on the pricing. We managed to lobby the government to make it 50% by dividing the cost of internet into 2 components, the internet cost and the cost of providing support. And that way reduce it to 6.5%. But we still think that this should be removed because it didn't exist 3-4 years ago. It was something that was just added on. And it's something that the customer pays directly from their pockets. Then we have a 13% VAT, which is applicable to all products and services. On top of that, there is a 6% taxation that comes because there's a 4% royalty. So on our revenue, we have to pay a 4% royalty and a 2% RTDF. And we would like this to be reduced. Corporate tax was shockingly increased on broadband. So the corporate tax that we are imposed on is 30%, whereas 25% is the standard income tax that companies pay in Nepal. And on top of that, the equipment that we provide the customer in building the network or connecting them, the duty went up on that as well. So it's like 15. The average is like 15% now. We feel that it should be dropped to 5%, in line with other IT products in the country, because all these things indirectly are borne by the customer.
we just pass it on. We cannot absorb all these costs. So for us to bring down the cost of internet and serve rural populations, we need these kinds of progressive mindset in line with what we just heard from the Prime Minister and Minister. That their actions should speak louder than their words. Unfortunately, that doesn't happen. The words speak louder than the actions. And this would actually show that the actions speak louder than the words if they actually do something about these taxes. Because it directly conflicts with their Digital Nepal initiative. So one of the focuses that we now need to have as an industry and as a nation is how do we expand broadband and make it more quality and more affordable in rural areas. And so I'm going to talk a little about rural broadband. One of the good things that happened is some years back, our regulator was able to deploy our USO fund, which we also call RTTF, Rural Telecom Development Fund, for expanding rural broadband networks. They also gave out projects to build the backbone to connect these dispersed cities throughout the country. Unfortunately, these backbone projects are all stuck for various reasons. They have not been able to build the networks, the super highways to connect our country, which has hampered us, which has hampered the growth of broadband, and it has disenfranchised our rural citizens, especially from broadband. So in rural areas, service quality is not up to the mark. It's poor because fiber cuts happen and the restoration times are much longer. We got a project from NTA to deploy fixed wireless access in the most rural part of our country in the Karnali region, and I'll talk more about that later. So I believe that the way to go is to open up the 700 megahertz spectrum, which is specifically just for rural connectivity. 700 megahertz spectrum does not serve urban populations. It will give good coverage for rural populations. And of course, the taxes should be brought down, especially for rural broadband connectivity to make it more affordable. So the policy recommendation that I was planning to talk about, but it seems like our minister has already left, is we need an infrastructure license for fiber networks. Today, anybody can go and build fiber networks, and the result of that is we have massive duplication, and that duplication is visible in all towns and cities of Nepal. You just need to look up and look at the poles, and there's massive duplication of infrastructure. That can be contained by having an infrastructure company that is tasked with building these networks and leasing out the capacity to service providers like Whirlink and others. This would also reduce the cost because that deployment means massive wastage. The other policy recommendation I talked about is reduce taxes. We should not be taxing an industry that we believe, as the Honorable Minister said, is going to massively contribute to our economy. We should not be taxing it the way we tax alcohol and tobacco. We should open up more spectrum for broadband. 2.3 gigahertz has already been earmarked for broadband. Unfortunately, for the past 13 years, it has not been auctioned, so it is sitting, not being used, whereas it could have been deployed and benefited the nation by now. And lastly, the whole telecom industry depends on our utility company, Nepal Electricity Authority, for long-distance wireless, long-distance fiber connectivity, because they have put fiber on their poles. Unfortunately, they increased the cost of this by more than 5-fold recently. And that is directly, again, contributing to the costs to make broadband expensive. Reducing that cost in line with what it used to be in the past would help the industry massively. And would help with preparing Nepal for a digital economy. I would like to end by showing you this video about our work in Karnali. It's just 1 minute. There is some nice audio in it, but we'll do without that now.
So this is completely fixed wireless access. We ventured into some parts of this province where a vehicle had not even been there before. So ours was the first vehicle to be there, and we were greeted with garlands. Our people were felicitated for bringing connectivity. Most of these areas don't even have mobile coverage where we have deployed internet today. Thank you very much. Thank you very much to Mr. Dilip Agrawal, Managing Director of WorldLink Communications Limited, for that beautiful keynote address and also showcasing how WorldLink has actually been changing lives all across Nepal. We'd like to present him with a token of appreciation, for which may I please request Rajan sir and also request Mr. Dilip Agrawal to kindly join us on stage. Ladies and gentlemen, we are at Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023, and we just finished with our first keynote, Nepal building its digital capabilities. Once again, a huge thank you to Mr. Dilip Agrawal for that insightful presentation. Ladies and gentlemen, we are now moving towards our second keynote, for which may I please invite on stage Dr. Chang Hak Choi, Chairman, Advisory Committee, Seoul Digital Foundation, Building Digital Policies Capabilities. Here? The mic, yeah. Yeah. Namaste. Maybe you are so tired and boring, the long days. So I will briefly introduce my presentation files. Today I would like to three themes: why and what is the digital transformations, focusing on the Korean trend. Second is what is the innovative leadership or digital leaders, digital policies. Third is how to approach and innovate policy capabilities. It is a recommendation for Nepal. Before the Digital Korea, I would like to mention Korea. I think Korea is the unique country in the world. What is the unique? I think the most speedy and successfully developed country in last 70 years. Korea is joined the OECD DAC member countries 2009. This means before Korea also donor country, but after 2009, Korea is donor country. The position is changed. Korea has achieved currently world top level ICT digital field. We would like to share our experience with Nepal. These pictures, to 1950s Korea, in Korean war times, we are all destroyed, hungry, and everybody's very difficult seasons. The middle of the photo is center of the Seoul city. Currently, big changes. What is the turning points in Korean national development? I select 10 items. First, infrastructure, Gyeongbu Expressways infrastructure. Second is 1988 Seoul Olympic and the World Cup 2002. Why? Before these big global events,
nobody knows global societies. Korea, nobody knows. But after this big event, everybody knows Korea, about Korea. I think it is not only the sports game. Third is Samsung Electronics. Fourth is Semang movement. This movement is changing Korean people's mental change. From that movement, we have strong confidence. I can do, we can do. Can-do spirits we can get through that movement. Next, the Pohang Steel Company is built, and six is also very important. 5 years economic development plan. This plan focusing all the peoples focusing on the target, effort for achieve this national target. Government also focusing all the activities focusing that achieve how to achieve this plan. We successfully achieved that 5 years plan. Also, first 5 years plan. After seventh, we execute this 5 years plan successfully. So Korea economy is speedy, can develop. The next one is stock market open. Because stock market opens, many people worry about the globals, big companies occupy the Korean economy. But as you know, Korea is divided, the north and the south. Global company invest in South Korea. It prevents war. It prevents war. They do not want to lose their money. Maybe you know this big trend of the global and human beings and technology innovation. I only mentioned about today's software technology is the key of the digital reform. I will skip this slide. Only mention about the NIA. NIA is very important role in Korean ICT field development. It is the think tank role. Government built this government agencies. After this agency, the agency gathering all the advanced countries' ICT policy and analyze and suggest to the government. Government select a good choice and strongly implement. It is one successful factors. Next, I would like to mention about the built national basic information system. Basic data center, 5 key areas, database. Before, Korean government, all document is paper-based. But from these 5 key areas, digitalized, all government document changed digitalized. After, next page, we built the information superhigh all the Korean land territory linked. It is a very strong power shows. This is the brief history in ICT field in Korea. Important thing I would like to mention the few. First, Informatization Promotion Basic Act we built in 1955. Why? Based on this act, we make a special fund, ICT fund. It is easy to invest the ICT field, R&D. Before, we have no money to invest the ICT field. As you know, the budget is limited. ICT field is always behind. But based on this act, we make a strong budget.
make a fund and invest. The next one is the CIO appoint. They are drive the strongly ICT policy in their organizations. Also, I would like to mention 10 million citizens IT training. This means nowadays all the Korean people, aged people, young people, disabled people, everybody can using the IT. 10 million citizens trained. Already, many people using the ICT, but through the 10 million citizens, everybody using the ICT. It makes also big market. They are the user, and many IT companies, they can more lucrative. The next one is E-Government Act 2001. It is the world first. Why ICT? Instead of ICT, e-government. E-government is the single, one government body through the ICT. Before, ICT is a silo. Each ministry, they do. But e-government is a whole, one government concept, not each ministry. So, based on this E-Government Act, we launched the presidential level e-government committee, easy to coordinate and controlling. The next, presidential committee on government innovation and decentralization. They select also 31 very important projects strongly implemented. In that time, I was the e-government Director General in President Office, Korea President Office. Also, very high concerning about e-government president. Every day he checked. It is, I think, a success point. The next, this trend is continued. President changed many times, but current Presidential Committee on Digital Platform Government also last year launched it. I only mentioned about the digital twin, smart system model. Korea is very strongly implemented this digital twin. Everything in the physical world, we built in the cyber. We built in the similar, same things in IT-based city. And we are monitoring and managing through the offline. Is cyber digital twin is linked in offline city. Also, we are trying to controlling and monitoring. Current Korea's new strategy is focusing on digital platform government. This is more strongly linked in silo, linked and proactive and personalized service we want to implement. Like this, isolated data by each ministry before, but nowadays we are strongly changing to integrity the system in the cloud. This means higher value and low cost drives. Before the infrastructure, the government used 20% the budget using the data using. Only 80% data preparation. After the data infrastructure, we are using the 80% the cost using the analyze and utilizing the data. Only the 20% is the data preparations. This means why data infrastructure is important. Maybe this is very easy to understand. The data infrastructure or
is one platform, based on the one platform, and government service can provide. What is the success factor in Digital Korea? I already mentioned about Korea present strong leadership. Strong leadership is easy to coordinating and propelling the many the conflict policy. The next is aggressive investment. The third is government agencies' role, R&D, policy R&D, technology or new trend. They gathering, analyze, and submit to the government. NIA, NIPA, KISTI, actually many, we have their role is different, but a very important role they are doing to developing Korean digital the advancings. Also, I already mentioned 10 million citizen training. Business field also very important. Aggressive and strategic investment in the ADSL and the investment for the new service. Also, citizen and the environment, sizable market available. Korean people are very tech savvy, so it is one things in success factors. Also, the education and the people are gathering in the apartment. It is easy to providing the line, high-speed line. I would like to mention about the very important presidential role. Presidential Committee on Digital Platform Government. They are agenda setting and coordinating, controlling. Implementing is each ministry role and the government agency, local government role. Only the presidential committee is coordinating. Digital government role is many. The ministry participate. Ministry of Interior and Safety is have many government agency. National data center, government data center. We have a huge government data center already, 3. Each backup, 3. It is not in Seoul. Local areas, we are separated for the security, each backup systems. And I already mentioned about the NIA of the policy think tankers in ICT field. And the local government and the ICT organization are very important roles. Trust and the security related, we have many organizations. Personal Information Protection Commission, National Intelligence Service, and the Ministry of Science and ICT. Actually, KISA, NIPA, K-Data, TTA, IITP, many government agencies, they have a very important role for keeping trust and security. Also, the budget assistance is very important. Ministry of Economy and Finance fully support. The final is international cooperation, COICA, and each ministry also, local government, also they doing the international cooperations. Then nowadays, Korea is what they training for the government officers and citizens, social leaders. What they training? This is the subject example. That's the sample. In the area of the digital transformation, government public sectors response strategy, current and the future of mobility, etc. ChatGTP also. All government public officers trained this subject. I would like to mention about the 2 dramatical change is based on the leadership. Already, many people talking about the leadership is very important in trait. But my thought is different. Trait is also important,
But more important is the spirit, sacrifice for the country. Another is time perspective and the attitude toward the change. It's a key. It's key. Another, IT digital awareness and ability. It is the next step. More important is the spirit and the perspective, attitude. It is more important to change. Key task of the digital policy leadership. I think digital mind, global mind, and the improvement of the change management ability. Performance-oriented leadership. So 3 conditions for the performance-oriented leadership. Identify the various characteristics and the ability of individual members. Each people have different ability, different characters. They are how to identify. Participate from the start to the finish and set the goal together. Not only the leaders, together. And have a feel to the each people's work has a significant impact on theirs. Each people, they are doing very important role. It is very big effect to the result. How to increase the performance? Setting reasonable goal. Second is appropriate the reward system. Third is giving meaning to work and the goal. Third is continuous competency development and motivations. Everybody is has a time perspective. Many of them are focusing on past, another present. Only change innovative leadership. They have a future-oriented perspective. Future. Think about the everyday future, not past. Past is history. Another important is the attitude toward the change, negative, ambivalent, and positive. Only positive the attitude toward change, they can innovate. They can innovate. This is very, only this one slide, I can talking about 3 hours, 3 hours. Very important. It's my philosophy also. Not only intelligence, more than important is time perspective, future-oriented perspective, and attitude toward the change. Okay, skip. Maybe you know the Simon Peres. He is the former president of the Israel. Many people say the opposite of the memory is forgetting, but he's not. He says not. Opposite of memory is imagination. Memory is past-oriented, but imagination is future-oriented. So it is opposite, not forget. Memorize are looking back on the past road and going to the road you haven't been to its imagination. The future belongs to those who imagine, not those who remember. It means remember is not important. Remember, you can search it on the web. Easy to find. Every data and knowledge you can get through the internet. Imagination, image, it is future, very important. People who mainly talk about the past and dwell on the past have no further development. A bright future unfolds for those who imagine the future and talking about it. Not talking about the past, not talking about the present, only talking about the future. Imagination creates something out of nothing. You can see the Koreas. We have nothing, all destroyed. Imagination, image, future, direction, strategy, all it is future related. It is the driving force of the innovation and the best resource.
Then recommendation for Nepal. This is the policy cycle. It is also the more than 1 hour needed. In university, I teach just one slide, 1 hour needed. This is policy cycle. Problem perception and the policy agenda setting is the first step. What is the difference that digital technology brings? Using the big data and the AI, easy to identify the problem. Before occur the problem, we can catch the problem. Big data analyzed, and maybe few months after something occurs, we can act before. The next steps, the alternative search develop policy analysis. It is helps the digital technology can more easy and diverse to develop the alternative. More than diverse alternative we can get. And more speedy and correct in policy analysis. Limit the losing the limit. We can save the time and the money. They analyze the data. The third is policy making. It is very important, I think. More speedy and correct policy making. Many people more easy to participate in. Before, participation is very expensive, cost needed. But introduced in the digital technology, we save the money and the time. E-democracy, I call this is the e-democracy. The next steps, policy implementation. More speedy and low cost in implementation. Some is automatically implemented. The next, evaluation. Also, big change occurs, correct evaluation, and based on the data. Based on the data analyze, reduce the conflict. Reduce the conflict. Every step maybe big impact in big data, AI, various digital technology we can use. And the policy process will be more efficient. And every step, the feedback maybe occurs. What will be changed in policy cycle by digital? I summarize like this: enhancing the perceptions of the policy issue, promote the rationality of policy process, improving the transparency in the policy process, promotion of the democracy in the policy process. This means why we digitalized country we made. And what and how to do. I think current situation accurately analyzed. And this is not only the government. Each ministry, each government organization, each social organization, company, people, all Nepali should prepare the alternatives. Next, inspiring the patriotism among the national leaders and each organizations. Reconstruct your frame of the reference. Always global, digital, change, and innovation. Think about it even when you sleep. Even you sleep. Institutions formation and establish the propulsion systems. And choice and focusing. Too many things stimulate, implement, very difficult. So select and strongly implement. It is very important. The role of government also changed. Before service focused government should be changed. The after service government should be changed. Before service government. How to do it? Digital technology introduced, we can do. And open, connect, and collaborations. Core competencies or change, ability to grasp the
grace of overall the situation, organization improvement, innovation, and the strong worker promotion ability, planning ability. I thought it is very important. Learning and the quick benchmarking skill. Another country, what they doing, search and it is important you quickly implementing. Persuasive powers, many different view, many different things. How to harmonize their differences. It is the leadership. Strategy to the real change. I skip this. Leadership, driving change and innovation in Nepal. It's my team. Be humble, but don't be severe. And confident and proud, but not arrogant. Must have a strong sense of the responsibility and be reasonable. Be creative and enterprising. How to think of the future, not dwelling on the past and the present. Always learning and challenging. How to exercise and take care of the health. Why? Health people can make health policy and a strong policy. He can doing many things. Final, you must think coolly with your head, emphasizing warming with your heart, and put into practice with your your arms and legs. Thank you again. If you have any questions today and after tomorrow, I will stay, and I want to talk about today's time is very limited, so many slides I skipped. So you have any questions, and outside I can reply for your question. Thank you again. Thank you very much, Dr. Chang Hak Choi, Chairman Advisory Committee, Seoul Digital Foundation, for sharing with us those very insightful slides. And like he mentioned, imagination is the driving force of innovation. It is because people imagine to fly amongst the birds, or imagine being close to their loved ones even though they are miles apart. They imagined carrying a device that could take pictures, store their documents, connect them to their loved ones, basically do everything and anything. It is that imagination that led to innovation 100%. So thank you, Dr. Choi, for your valuable presentation. And now I'd like to invite on stage Mr. Peter Pan, President, Huawei South Asia Rep Office, for his remarks in this August gathering. Chairperson of ICT Foundation, Nepal, Mr. Rasa Lamsam, all distinguished guests and friends, good morning, namaste. First of all, I would like to extend my heart-left gratitude for your presence on Huawei Mobile Nepal Congress and the Digital Nepal Conclave 2023. One of the biggest and most exciting ICT events every year in Nepal. This morning, Huawei received the prize from the Honorable Prime Minister, and which is really inspiring us. Take this opportunity, I really want to thank all the time for your support from our customer, government, our partner, subcontractor. Thanks for all your supporting to us. And also, I would like to take this opportunity to thank our Nepal Huawei office, hardworking for this important event. As we all know, today's world has entered the age of digital technologies. Digital connectivity and digital applications, including
smart transportation, smart ports, e-shopping, mobile payment, and the self-driving technology have been greatly improved our social productivity and making our daily life easier and more convenient. In China, digital economy has reached $7 trillion in 2022, accounting for 40% of GDP. And the growth rate has reached 10%, much higher than other traditional industries. There's no doubt that ICT technology have become the driving force of social economic development. And most countries in the world have published nation digital development strategy to boost the digital development. In Nepal, we also noted this tremendous development of digital economy in the past decades with the effort of government and the industry organizations. Today's Nepal has been standing at the same level as all the other countries in the world. More than 80% population has been able to enjoy the modern 4G service, and soon the 5G service is coming. Mobile payment and e-banking has been quite popular in the daily life. More and more startups started their business in ICT industry, and the government is committed to provide the e-government service to all the people, including e-ID system, online document verification, and e-voting. Huawei has started operation in Nepal since 1999. In the past 23 years, we are so proud to have been deeply participating in the digital Nepal development. Together with the network operator from 2G GSM to today's 4G service and upcoming 5G service, we have always been striving to bring the last network service to Nepali people all over the country. Together with the ISPs, we are bringing the fiber internet to more and more Nepali homes. We have been working with different ministries to build a data center, cloud infrastructure, and broadband network for e-government services. Huawei electronic device include laptop, mobile phone, smartwatch, have been widely loved by Nepali consumers. And through our CSR program like Seeds for the Future, yearly university campus recruitment, many excellent Nepali university students get the chance to visit and experience in Thailand, Singapore, and China, empowered their vision and further contribute on digital talent development. So ladies and gentlemen, the digital world has been developing rapidly and has been greatly changing our society and life. In this great transformation period, Nepali should not fall behind. With our vision of in Nepal for Nepal, Huawei will continue to make our contribution to Nepali people under the wide leadership of government. Let's work together to build a fully connected digital Nepal and smart Nepal. Thank you very much for your presence for today's event. Thank you. Thank you very much, Mr. Peter, for your very optimistic remarks in this gathering today. Ladies and gentlemen, we are moving towards the third keynote for this conclave today, which is on better governance, better livelihood, and better industry by Mr. Lee Yung Shen, Senior Industry Solution Expert, Huawei APAC. Please do welcome him with a big, big round of applause.
Namaste, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for your time today in joining us in the Nepal Digital Conclave 2023. I'm honored to be here to represent Huawei, and my topic today is better governance, better livelihood, and better industry for Nepal. A quick introduction of myself. My name is Li Yuncheng from Huawei APAC for 5 years. Before Huawei, I was with the Singapore Ministry of Home Affairs for 11 years. I was also involved in transformation of public sector government agencies in Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Maldives, Macau, and Papua New Guinea. I've seen before my eyes that each country is at a very different stage of evolution. Therefore, in today's sharing, I shall focus on the 3 aspects of smart city and supporting considerations to establish their evolution. So smart city uses technology and data to improve citizens' quality of life, economic growth, and sustainability. They integrate IoT, big data, and AI to provide benefits for governance, livelihood, and economy. For governance, smart cities provide real-time data, insights to city officials for informed decisions and quick response. For example, smart traffic systems reduce congestions and improve flow. For livelihood, smart cities provide access to essential services such as healthcare, education, and transportation. For example, smart healthcare systems offer remote consultations and monitoring, while smart education systems offer personalized learning. For economy, smart cities attract businesses and investment through improved infrastructure and services. For example, smart cities offer high-speed internet, smart energy, and efficient transportation networks. Therefore, smart cities contribute to better governance, livelihood, and economy. Through digital transformation using technology and data, smart cities enhances citizens' quality of life, promote sustainability, and drive growth. So digital transformation is actually much more than digital. It is about how we use technology to improve the lives of people and the planet. For example, every country has ministries to govern the country, such as the Ministry of Home Affairs that takes care of security and safety, the EPF or the Provident Fund takes care of your retirement, the company registrar that takes care of you opening a new business, the housing authority that manages your ownership of housing, and so on. Different ministries have different functions to serve the well-being of citizens and society. One way of the government that is embracing digital transformation is by providing various e-services to your citizens through different online portals. For example, the Ministry of Home Affairs allows you to apply for passports, visas, and citizenship online. The Central Provident Fund lets you check your retirement savings and make contributions electronically. The company registrar enables you to register and manage your business entities online. The Housing Authority allows you to apply for public housing and view your rental payment online. Each of these agencies currently have their respective government online portal to allow your citizens to access these e-services on the internet, cutting down on paper waste, improving efficiency, and enhancing convenience. Governance e-services silos bring potential issues like security threats, where ICT across different departments may apply security standards differently. The ICT infrastructure to store common data, like your citizens' information, are duplicated across all departments. Therefore, it is not user-centric. For example, a hacker may exploit the weak security of one department to access sensitive data from another department. Another example is the lack of coordination and collaboration among siloed agencies may result in delays, inefficiencies, and poor service delivery for the citizens. For the third example, the difficulty of implementing cross-cutting initiatives such as digitization, innovation, and sustainability that require a whole-of-government approach. These examples show how government e-services silos can undermine the public value and trust that the citizens expect from their government. Imagine you are a citizen of country A and you want to open a restaurant.
How many government departments do you have to deal with before you can start a business? Let me give you a hint. It's actually a lot. You need to get a license from the Ministry of Home Affairs for fire safety, entertainment, liquor, and traffic. You need to register your company name, logo, shareholders, and finances with the company registrar. You need to get approval from the Environment Ministry for kitchen hygiene, food handling, training, sanitation, and trash disposal. You need to comply with the Food Authority for food products, suppliers, and storage. And that's not all. There are more. How long do you think it would take for you to open a restaurant? 3 months? That is if you are lucky and don't make any mistakes. This is a very tedious and frustrating process for anyone who wants to start a business in country A. It is not user-centric because it does not consider the needs and preference of the potential entrepreneurs. It is not efficient because it involves multiple agencies and departments that may be overlapping on conflicting requirements. It is not transparent because it is not providing clear, consistent information on what is needed and how long it will take. It is not responsive because it does not offer any feedback or support for the applicants. This delay will not just upset the applicant, but make customer becomes unwilling to proceed or at times totally giving up applying. This also potentially deflect investors to invest into country A, hurting the industry and its economy. Suppose you are citizens of country B and you are looking for a low-cost house from the government. You need to show that you have enough savings, that you are single, and that you qualify for the housing program. But instead of going to one location, you have to go online and sign up for 3 separate accounts on 3 different portals. And then you have to enter the same data again and again. How frustrating is that? Is that what you mean by user-centric design? Instead of wasting time on paperwork and bureaucracy, I can just go online and buy a house in a snap. The Housing Authority has done all the hard work for me by linking my provident fund and the marriage status to their system. They can tell me right away if I qualify for a house or not. No surprise, no hassle, no problem. This is user-centric and a better livelihood. How do you make e-government work? You need a smart system that connects different agencies and offer a variety of online services. That's what was planned since year 2000 in Singapore. When we created this integrated e-government model, this model has a public service infrastructure that acts as a bridge between government departments and provide a range of ICT services. It was designed to offer a myriad of public services that enable Singaporeans to look for a job, apply for a flat, and file income tax online through one-stop shop for public services. The platform reuses common applications such as authentication and payment, as well as data sources across the relevant agencies through a component-based software infrastructure. Cutting out excessive and duplicate entries, thus satisfying unwilling customers. The Singapore government has a master plan that focuses on 3 key connections: how to talk to its people, G2C, how to deal with businesses, G2B, and how to treat its own workers, G2E. But other countries may have different views of what a connected government means. Some of them are not so keen on using internet or public services. This depends on how well their people are educated, skilled, and equipped with the latest technology that are fast internet access. That's why it's important to have a way to figure out and achieve best combination of technology and business by understanding the whole government domain, how it works, what it needs, and then turning all of that into a strong, flexible, and practical solution. In Singapore, the main driving force was the government's top IT boss, the Infocom Development Authority, and supported by the central government body. The SOA platform was set up as a core backbone to host all applications or services of the ministries and agencies and was essential for the vision of creating connected e-government. The goal was to offer a one-stop shop for the government services through e-citizen portal to enjoy the benefits of more efficiency and savings through the use of technology.
The first industrial revolution was driven by steam engines and railways. The second was electricity and mass production. The third was by computers and automation. And the fourth was by smart devices and Internet of Things. But what about the fifth industrial revolution? This is the emerging phase of industry that puts people and planet first and uses new technologies to create well-being and sustainability for society. For example, it involves using biotechnology to improve health and food security, using 3D printing to create customized products, and using blockchain to ensure transparency and trust. Singapore, where I live, is one of the leaders in this revolution, but it still have a long way to go. Many countries in Asia Pacific are still stuck in the third and fourth revolution, where efficiency and productivity are the main goals. They rely on electronic and IT systems for automation or use data analytics and AI to enhance their processes, but they miss the human element that is essential for Industry 5.0, where workers collaborate with robots and machines to create value and meaning. For example, it involves cobots to assist workers in manufacturing, using chatbots to provide customer service, and using gamification to improve motivate employees. To better explain the evolution, UN established the 5 stages of e-government, and I'm going to use bananas as an example. Imagine a banana that represents the value of the society. Now imagine the line that represents the industry revolution. The more you move along the line, the more bananas you get. Got it? Good. So now the first stage is that you have a website that says, hello, we are the government. That's it. So no bananas for you. The second stage is where you can actually talk to the government through a website like, hey, can I have a banana? Or what are you doing with my taxes? You might get some bananas, but not many. The third stage is when you go do things online, like paying your taxes, downloading forms, or sign up for services. You get more bananas, but you still have to use user ID and password to access each end of them. The fourth stage is when the government becomes smarter and more integrated. You don't need to remember different passwords for different services, and you can access them across different departments. You get even more bananas, and they are bigger and tastier. The fifth stage is when the government becomes more democratic and transparent. You can participate in decision-making, access public information, and hold the government accountable. You get all the bananas you want, and you can even share it with others. That's it. That's the UN 5 stages of e-government from evolution to transformation. So data mining is like looking for a needle in a haystack, except that the haystack is made of data, and the needle is some useful information. Governments are great at collecting haystacks of data, but they are not so great at finding needles. They just keep piling up more and then forget about it. For instance, every government agency has its own set of data about you, such as your address, tax records, medical history, pet names, favorite colors, and etc. But they don't communicate with each other, so they end up duplicating data and wasting resources like disk space, power, and staff who are managing it. When the government wants to go digital, it's not enough to just digitize paper forms and connect different departments online. That's just the first step. The government also needs to rethink its mission, structure, policies, and processes, and train its people to adapt to the new digital environment. For example, a tax and revenue agency could use its data, knowledge, and software to create new services for citizens and businesses, such as personalized tax advice, real-time revenue forecasts, and automated compliance checks. That's what I mean by government digital transformation. We want to transform your unhappy and coerced citizen into happy and loyal customers. This will make your country better in every way, more prosperous and more productive, more peaceful and more powerful. One way is to use the data we gathered to apply intelligence to make new services more efficient and suggest better ways to achieve our mission. For instance, we will create an integrated operation command center that you will let city mayors to see how healthy each province is. Healthcare,
Health here means not only well-being of the people, but also safety and the traffic and disaster situations. To plan your public sector digital transformation strategies, you need to understand where your country stands in terms of the e-government development. Based on the e-government development index, EGDI from the UN, which measures online services, telecom infrastructure, and human capital. I've classified countries into 3 types: developing brown, emerging blue, and developing green. For example, according to the UN e-government survey 2022, Mauritius has the highest EGDI in Africa with 0.75, while Somalia has the lowest with 0.17. As you can see, all countries, regardless of their level of development, have a digital transformation strategy. This is your roadmap to achieve your goal. Remember that this is not a silo mission, but a team effort. Let's appreciate the efforts of everyone involved. So the EU Smart City Strategy and Framework is a set of guidelines and best practices for cities for more efficient, sustainable, and responsive to its needs of their inhabitants and businesses. It covers various aspects of urban development such as mobility, energy, water, waste, building, governance, and citizen participation. We at Huawei offer Smart City Consultancy. We use this strategy and framework as a reference point. It has been successfully implemented in many cities around the world. Based on our experience in such projects, we suggest you start with the first 3 items of the strategy and the framework, and then select some of the remaining ones according to your priorities and budget. The first 3 items are the foundations of the smart city: digital infrastructure, cloud data center, IoT platforms for data sharing and sense-making among your departments. To start with a limited budget, you should look for solutions that are scalable and reliable so that you can grow over time. For example, we recommend a fiber backbone and with participating governments with cloud platform for elastic scaling. For the other items, you should identify your main challenges and opportunities in your city and choose those that have high impact and visibility for your citizens. For instance, many countries have implemented smart street lamps with CCTV, analytics, traffic monitoring, and environmental sensors. Digital transformation is not just a buzzword. It is a way of life. It means making things easier, faster, and more fun for everyone involved. But how do you do it right? Well, here are 4 simple rules to follow. First, put your user first. Give them what they want, when they want, how they want, and let them tell you what they think about it. Second, be flexible and agile. Don't get stuck in the old ways of doing things, but empower your teams to experiment and innovate. Third, connect everything: information technology, operation technology, and communication technology. They are not just acronyms, but they are your best friends. By integrating them with data and AI, you can optimize your operations, secure your systems, comply with regulations, save money and time, and delight your customers. Fourth, be open and collaborative. You can't do it alone, so work with others who share your vision and values. Find partners who can complement your strengths and fill your gaps. Together, you can create amazing solutions that can make a difference. You know the EU framework thing I earlier mentioned, right? So they have actually some cool ideas of making things safer and smarter. We have picked a few might work for us depending on where we are. Here are some examples. Keep out the bad guys with e-gates and fences for public safety. Protect your HQ with cameras at the doors and key spots. Watch out for CT with cameras in public places where crimes happen. Help people get health and education online. Make traffic smoother with smart systems. So what do these projects have in common? They all have involved filming stuff, people, where they work, places, and things that happen. They also use some kind of connection or system to verify who or what is passing through the gates or roads. And they help with health and learning online. How awesome is it that our initiatives can transform the data of people, objects, locations, events, and organizations into OT, operation technology?
This means we can use sensors to monitor everything that is happening in the city, from video conferencing for training or consultation, to collaborating with other government departments to deal with crisis. This rich information help us make sense of city dynamics, such as when and where the traffic jams occur. These facts empowers you as leaders to make informed and evidence-based decisions through big data instead of relying on your intuition. You have been involved in implementing e-services here. Two years ago, the Ministry of Communications and Information Technology launched the Nagarik app, a single platform for government-related services. This is a great achievement, which I would love to hear more about it. I have some key factors for success that I would like to share. The most important one is leadership, as mentioned by the previous speaker. So the top leader has to inspire, convince, or sometimes push the team to change their old ways for the betterment of the country and their future generation. The governance and structure has to change too. How do you manage each department's data, what to share, who to share, data classification? You need to establish your own data structure standard, as each country has its own uniqueness based on my experience working with the different countries. Your law and regulations have to adapt to new ways of collecting information like digital evidence to prosecute scammers and strengthen laws on cybersecurity. Your operating model with other government agencies will also change. The job scope and the responsibility will shift. Another factor is privacy and sovereignty. You own your data and no one has the right to take it away from you, so policies and implementation are crucial for that. Data set strategy is a process that defines how to use data to support business objectives and make informed decisions. The last point is to consider the use of technologies that are easy to scale, open, and future-proof to protect the investments. So what is trending in the smart city ICT domain? So the earlier keynote speaker has mentioned the digital twin. Smart city digital twin ICT infrastructure is a cutting-edge technology that can create a virtual replica of a real city, capturing its physical, social, and environmental aspects by using sensors, data, and AI. Digital twin can monitor, simulate, and optimize various urban scenarios such as traffic, energy, waste management, and public safety. This can help improve the quality of life, efficiency, and sustainability of smart cities. Nepal, as a developing country with rapid urbanization and diverse challenges, can benefit from adopting smart city digital twin ICT infrastructures in many ways. For example, digital twin can help Nepal plan and design resilient and inclusive urban spaces that can cope with natural disasters such as earthquakes and floods. Digital twin can also help Nepal enhances its governance and service delivery by enabling data-driven decisions making and citizens' engagement. Furthermore, digital twin can help Nepal foster innovations and economic growth by supporting its emerging sectors such as tourism, agriculture, and renewable energy. One of the key aspects of smart city ICT infrastructure is the need to establish close relationships with city communications and IoT network, as well as the city services, applications, and endpoints. City communication and IoT network refers to the wireless technologies that connect various devices and machines in the city, such as sensors, cameras, vehicles, meters, and lights. City services, applications, and endpoints refer to the cloud-based IoT applications that receive, analyze, and manage data in real time to help municipals, enterprises, and citizens make better decisions that improve quality of life. Smart city digital twin ICT infrastructure can offer Nepal a powerful tool to transform its urban development and achieve its social environment and economic goals. So Huawei has actually actively contributed to the global smart city in 700 cities and 100 countries around the world. We have established projects in China, the Philippines, the Middle East, South Africa, and South America. We have assisted countries all over the world in meeting their KPIs
in order to not only accelerate their economies, but also win innovation awards. Our smart city strategies are centered on the need of your citizens. To summarize today's session, smart cities are being implemented in every country, but more needs to be done. Initiatives should be based on each of your city's pain points. The implementation should be user-centric. Have your investors be willing and satisfied to make investments, empower your people, train them well, review your organization, law, regulations, operating models, data strategy. Refresh your technologies to enable them to be reliable, green, scalable, and open. With that, I conclude my presentation and hope for a stronger collaboration between your departments to forge a stable government, attaining better livelihood for your families and an economy sustainable Nepal. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lee Young Shen, for that elaborate presentation that touched on various aspects of digitalization as well. Thank you very much for your wonderful effort in your keynote, better governance, better livelihood, and better industry. And may I now please invite on stage Mr. Ranjit Poddar, President, CAN Federation, for his remarks in this August gathering. धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, हलमा आसीन सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। आज यो कार्यक्रम डिजिटल नेपाल कसरी बन्छ भन्ने कुरामा जुन 7 वटा प्रदेशबाट सुरु गरेर आज केन्द्रमा 2 दिने यो कार्यक्रम गर्न गइराख्नु भएको आयोजक साथीलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमले के देखिन्छ भने प्रविधिले जुन विकास गरेको छ, प्रविधिले जुन फड्को मारेको छ, ती प्रविधिहरू कतिको प्रयोग भइरहेछ र त्यसबाट हुने दुर्घटनाहरूबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा ठूलो कुरो मानिरहेको देखिन्छ। यहाँ 7 वटा प्रदेशमा कार्यक्रमहरू गर्दा क्यान महासंघ पनि साथसाथै थिए यी कार्यक्रमहरूमा। डिजिटल नेपालको अवधारणामा डिजिटल फ्रेमवर्कको स्थापना 4 वर्ष भइसक्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। अब त्यसमा केही परिमार्जन गरिन्छ भन्ने कुरो आइरहेकै नै छ र त्यसमा परिमार्जन गरेर ती कामहरूमा अलिकति चाँडोभन्दा चाँडो टाइममा मिटिङहरू बसाइकन यदि अगाडि बढ्यो भने यी जुन निजी क्षेत्रका संस्थाहरू छन् उहाँहरूले पनि साथ र सहयोग दिनलाई अगाडि नै बढिरहेको बढ्छ पनि र क्यान महासंघ जहिले पनि यसका लागि खुट्टा उठाएर बसिरहेछन्। हामी हातोमालो गर्नको लागि एकदमै रेडी अवस्थामा छौँ। डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाउने हो भने केन्द्र लेभलमा मात्रै होइन, शहर लेभलमा मात्रै होइन, हामी गाउँ-गाउँसम्म पुग्नुपर्ने देखिरहेको अवस्था छ। गाउँ-गाउँमा सबैले मोबाइल इन्टरनेट चलाइरहेको अवस्था छ। तर त्यसबाट हुने अरू पनि कति फाइदाहरू हामी दिन सक्छौँ, कति कुराहरू लिन सक्छौँ, ती कुराहरूको अवेरनेसको धेरै नै कमी देखिरहेको अवस्था छ। आज नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा धेरै मात्रामा कम्प्युटर ल्याबहरू स्थापना गर्दै आइरहेछन्, तर ती ल्याबहरूमा पढाउने शिक्षकहरू छ कि छैन, त्यहाँ शिक्षाको जरुरी छ कि छैन, त्यो कुरोमा मोनिटरिङ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जब एउटा स्कुलमा शिक्षा र शिक्षित भयो भने त्यो गाउँ नै शिक्षा हुन्छ, त्यो गाउँ नै तपाईको डिजिटलाइजेसनमा जान्छ र त्यस्ता टाइपको अवेरनेसको कार्यक्रम हामी यदि गर्न गयो भने जुन हार्डवेयर सेक्टरहरू पुगिसकेको अवस्थामा, ल्याबहरू स्थापना भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ शिक्षाको चाहिँ कमी देखिरहेछौँ। त्यो शिक्षालाई पुरा गर्नलाई पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म धेरै यहाँ बोलिनँ, यो 2 दिनको कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्दै म शुभकामना दिएर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी रञ्जितजीलाई र अब भने हाम्रो चौथो किनोटतर्फ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ डिजिटल नेपाल इनिसिएटिभ गोल्स प्रोग्रेस and outcomes. I'm sure this is something all our international guests are also looking forward to, for which may I please invite on stage Secretary of Ministry of Communication, Information Technology, Government of Nepal, Mr. Krishna Bahadur Raut. धन्यवाद यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र देश विदेशबाट पाल्नुभएका यस क्षेत्रका विज्ञ महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु वास्तवमा यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 को जुन आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो हर्कुलियन टास्कको लागि र यो महत्त्वपूर्ण ग्यादरिङ गर्नको लागि जुन काम गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु डिजिटल नेपाल कसरी बनाउने र संसारमा यो प्रविधिको विकास कसरी भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले धेरैवटा प्रस्तुतिकरणहरू सुनिसकेका छौँ र नेपालको सन्दर्भमा हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 जुन 4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर अहिले कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ म त्यो बारेमा संक्षिप्त यहाँ प्रस्तुतिकरण गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ वास्तवमा नेपाल चाहिँ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीसँग कसरी कनेक्ट हुने र त्यसको लागि हामीले कुन कुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा यसभन्दा अगाडिका प्रस्तुतिकरणहरूले हामीलाई धेरै मार्गदर्शन गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ प्रविधिमा आएको विकास संसार अहिले एआई इन्टरनेट अफ थिङ्स बिग डेटा डेटा एनालिटिक्सदेखि लिएर अरू धेरै किसिमका जुन टेक्नोलोजिजहरू इमर्जिङ टेक्नोलोजिज फ्रन्टियर टेक्नोलोजिजहरूको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले जुन संसार गइरहेको छ र हाम्रो संसारभरि नै हरेक किसिमका उद्योगहरूलाई अहिले यो आइसिटीलाई जोडेर अटोमेसन रोबोटिक्स हिसाबले अगाडि लगेर जुन रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइरहेको अवस्था छ त्यसमा हामी चाहिँ नेपाल पनि साथसाथै जान सकेन भने हामी धेरै पछाडि पर्न सक्छौँ र अहिले हाम्रो जुन किसिमको हामी अब एलटिसी ग्रेजुएसनको स्टेजमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यो हिसाबले संसार एक किसिमले हामी ल्यान्डलक कन्ट्रीबाट त्यो ल्यान्डलकनेस हटाउनको लागि हामीलाई वरदानको रूपमा यो आइसिडी इनोभेसनले गर्दाखेरि जुन मद्दत पुर्याएको छ यो अवस्थामा अघि धेरै वक्ताहरूले अगाडि बढिसक्नु भएको छ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको फोर्थ रिभोल्युसनको रूपमा रहने यो आइसिटीलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर नेपालको आफ्नो उत्पादकत्व र यहाँको चाहिँ एक्सपोर्ट बढाएर हामीले अलिकति बढी देशलाई प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमी को रूपमा कन्भर्ट गर्दै हाम्रो चाहिँ जुन व्यापारमा रहेको जुन हाम्रो ट्रेड डिफिसिट छ त्यसलाई घटाउनको लागि र हामीले सरकारी क्षेत्रबाट दिने सेवा प्रवाहलाई हामीले अलिकति डिजिटल माध्यमद्वारा दूरदराजसम्म पनि हामीले हेल्थ एजुकेसन लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि प्रविधि हामीलाई वरदान हुन्छ र त्यसमा नेपाल अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले नेपालका विभिन्न सरकारी डकुमेन्टहरूले यसलाई अगाडि बढाएका छन् र नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र नेपाल ट्रेड के अरे इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी एनटिआइएस भन्छ त्यो स्ट्राटेजीले पनि आइसिटी रिलेटेड प्रोडक्सन सर्भिसेसमा चाहिँ हाम्रो कम्पिटेटिभ र कम्पेरेटिभ एडभान्टेज रहेको कुरालाई राखेको छ र यस अगाडि पनि यो चाहिँ क्षेत्रलाई अलिकति बढी जोड दिएर एनटिआइएस 2016ले पनि राखेको सन्दर्भ थियो यी विभिन्न ऐन कानुन र विभिन्न विषयहरूमा नेपालले गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् त्यो सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पिचदेखि लिएर यहाँ विभिन्न चाहिँ महानुभावहरूको डिस्कसनबाट पनि यो आइसकेको छ त्यो सन्दर्भलाई पनि मैले साथै राख्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 को अहिलेसम्मको के अवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा मैले यो छोटो प्रस्तुति राख्दैछु नेक्स्ट प्लिज हजुर यो हामीले 2019 मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 भनेर अनलकिङ नेपाल्स ग्रोथ पोटेन्सियल
भन्ने थीम सहित हामीले ल्याएका थियौँ र यसमा 1 नेसन 8 सेक्टर्स र 80 इनिसिएटिभ्सहरू रहेका थिए। यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले मूल रूपमा यसलाई एउटा रोड म्यापको रूपमा चाहिँ हामीले इकोनोमीलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ आइसिटीको माध्यमद्वारा, त्यसै गरी समाजमा जुन किसिमका चाहिँ अहिले च्यालेन्जेसहरू छन् ती च्यालेन्जेसहरूलाई इनोभेटिभ वेद्वारा कसरी समाधान गर्ने र हामी थोरै साधन स्रोतमा धेरै उपलब्धिहरू कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले यो रोड म्याप प्रस्तुत गरिएको छ भने नेपाललाई हामीले ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि जोडेर हाम्रो आफ्नो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि हामीलाई यसले गाइड गरेको छ। यसमा हामीले समग्र फ्रेमवर्कले 3टा क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोजेको छ। यो वास्तवमा होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोचको साथसाथै यो द होल अफ द सोसाइटी एप्रोचको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो र यसमा यो निजी क्षेत्रको प्रोफेसनल सोसाइटीको यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो हिसाबले स्टार्टअप्स, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, ट्यालेन्ट्स एन्ड टेक्नोलोजी यो 3टैलाई जोडेर डिजिटल फ्रेमवर्कमा 80 वटा इनिसिएटिभ्सहरू राखिएका छन्। मैले यो अघि नै निवेदन गरिसकेको छु र यसका मेजर 8 वटा जुन सेक्टर्सहरू छन् त्यसमा डिजिटल फाउन्डेसन्स, एग्रिकल्चर, हेल्थ, एजुकेसन, इनर्जी, टुरिज्म, फाइनेन्स र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मूल रूपमा लिएको छ र यसको समग्रतामा हामीले डिजिटल फाउन्डेसनमा जम्मा 19 वटा मेजर इनिसिएटिभ्सहरू छन्, एग्रिकल्चरमा 11 वटा छन्, हेल्थको 7 वटा लगायत त्यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरू गरेर हामीले 80 वटा इनिसिएटिभ्सहरू राखिएको छ र यी इनिसिएटिभ्सहरूमध्ये मूल रूपमा हामी विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूसँग रिलेटेड रहेका छन् र यसमा डिजिटल फाउन्डेसन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टमा सञ्चार मन्त्रालयले इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले अगाडि जान्छ भने ओभरअल कोअर्डिनेसनको हिसाबले यो श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कोअर्डिनेसन समिति छ र त्यहाँबाट हामीले हरेक मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनको हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र मैले यहाँ डिजिटल फाउन्डेसनको हिसाबले यो डिजिटल फ्रेमवर्क आइसकेपछि इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा, सेवाको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई राखिसकेको छ भने हामीले अलिकति फ्रिक्वेन्सी वितरण लगायत 5G को टेस्टिङका कुराहरूदेखि लिएर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेदेखि लिएर अरू धेरै हिसाबले हामी राजमार्गहरूमा चाहिँ अप्टिकल फाइबरको बिछ्याउने कामहरू अगाडि बढेको छ र गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरको इम्प्लिमेन्टेसनलाई अगाडि बढाएका छौँ भने हामीले चाहिँ 44 वटा भन्दा बढी एप्लिकेसन्सहरू अडिट गरिसकिएको छ विभिन्न सरकारी निकायमा भएको। त्यसै गरी हामीले अहिले गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जिओम्स भन्छौँ हामीले त्यसलाई, यो पहिला अफिस अटोमेसन सिस्टम थियो त्यसलाई रिप्लेस गरेर जिओम्स इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ र 28 वटा निकायहरूबाट यो कार्यान्वयनको क्रममा गइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले 14,000 भन्दा बढी विभिन्न महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सांस्कृतिक ठाउँहरूमा चाहिँ वाइफाई हटस्पटहरू जडान भएको छ। त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्नको लागि हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामीले यो जिआइडिसीलाई चाहिँ 24/7 को हिसाबले सञ्चालन गर्ने गरिकन अगाडि बढाउने र त्यसमा यो हामी एनपी सर्ट पनि भन्छौँ, हामीले NITERT भन्ने हिसाबले राखेका छौँ। त्यसले अहिले एसओसी मन्त्रालयमै स्थापना गरेर त्यो मोनिटरिङको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भने यो हामी चाँडै नै यसमा साइबर सेक्युरिटी पोलिसी अहिले हामी क्याबिनेट लाने चरणमा छौँ र हामीले आइसिटी विधेयकको पनि काम गरिरहेका छौँ। यी कानुनहरू मार्फत हामीले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने सन्दर्भमा छौँ। पछिल्लो समयको हाम्रो साइबर सेक्युरिटी थ्रेटलाई लिएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बढेको विषयमा अघि नै तथ्याङ्क आइसकेका छन् भने आइसिटी ल्याबहरू स्कुलहरूमा खोल्ने कुरा कन्टिन्यू रूपमा गइरहेको छ। नेसनल आइडीबाट हामीले यो चाहिँ डेटा कलेक्सन गरेको सङ्ख्या पनि 127,000 1,27,26,133 भन्दा बढी पुगेको छ भने हामीले गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर जुन सिंहदरबार र त्यसको डिआर साइट भनेर हेटौँडामा जुन बनाएका छौँ यसलाई फुल फ्लेजमा अपरेसन गर्ने क्रममा लगिरहेका छौँ। यो डेटा सेन्टरहरू कोहलपुर र हाम्रो खुमलटारमा पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सन छन्
त्यसै गरी हामीले यो नागरिक एपमा अहिलेसम्म 55 किसिमका सरकारी सेवाहरूलाई जोडिसकिएको छ र यसको फुल फ्लेज इम्प्लिमेन्टेसनको लागि कानुनी र संस्थागत सुधारका कामहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले डिजिटल अवेरनेसका डिजिटल लिटरेसीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिले हामीले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्ट मार्फत पनि यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा वास्तवमा अघि कोरियाबाट डाक्टर चोईले जुन कुरा राख्नु भएको थियो 1 करोड मान्छेलाई वास्तवमा इन्टरनेटसँग रिलेटेड जुन ट्रेनिङहरू दिएको थियो, वास्तवमा हामीले होल नागरिकहरूलाई यसमा सक्षम नबनाइकन यो डिजिटली सक्षम नेपाल सम्भव हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले अलिकति हामी यो पार्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो किसिमले साइबर सेक्युरिटीको हिसाबले पनि र हामीले डिजिटल्ली कसरी आफूलाई कनेक्ट गर्ने यो बिजनेससँग सर्भिससँग फेसिलिटीसँग त्यो हिसाबले पनि हामी काम अगाडि बढाइरहेछौँ। र अहिले गभर्मेन्ट विभिन्न निकायहरूमा यो डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगहरू पनि बढिरहेकै छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न अरू सेक्टरहरूमा पनि कामहरू भएका छन्। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो QR कोड युज गरेर यो सेवा दिने कुराहरूदेखि लिएर यो पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ अहिले गभर्मेन्टको पेमेन्ट सिस्टम लगभग मोस्टली यो चाहिँ अनलाइन नै भएको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र पनि यो NPI र UPI बीच जुन चाहिँ अहिले एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी डिजिटल्ली पेमेन्ट सिस्टमलाई देशभन्दा बाहिर पनि जोड्दै लगेको अवस्था छ। यो समग्र कुरालाई अलिकति कोअर्डिनेसन गर्नको लागि नेसनल लेभलमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा स्टियरिङ कमिटी रहेको छ। DNF यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि समन्वय समिति मुख्य सचिवकोमा छ भने कोअर्डिनेसन सब कमिटी चाहिँ मोसिट सेक्रेटरीले लिड गर्ने अवस्था छ। अब यी विषयहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो धेरै अरू इनिसिएटिभ्सहरूमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूमा केही कोअर्डिनेसन लगायतका च्यालेन्जेसहरू छन् र हामीले सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टको रूपले जुन इम्प्लिमेन्टेसन हामी विभिन्न क्षेत्रको गरिरहेछौँ, यो ICT सेक्टरलाई बढीभन्दा बढी युज गर्यो भने वास्तवमा समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्व जुन 3 सहको सिद्धान्तमा नेपालको सङ्घीयता अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। र त्यो हिसाबले हामीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरूका बजेट तथा कार्यक्रमहरूबाट पनि पर्याप्त मात्रामा यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा अलिकति लगानीको अलिकति हाम्रो पब्लिक सेक्टर लगानीमा अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने किसिमको एउटा समस्या हाम्रो देखिन्छ भने, अर्को हामीले कोअर्डिनेसन एमोङ अल स्टेक होल्डर्स, यो चाहिँ होल अफ द सोसाइटी अप्रोच नै हो। यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र प्रोफेसनल्सहरूको PPPP भन्छौँ अहिले त हामी, पब्लिक प्राइभेट प्रोफेसनल पार्टनरसिप, नट ओन्ली 3P होइन। त्यसैले यो सेक्टरमा वास्तवमा अलिकति चाहिँ यो सबै सेक्टरको स्टेक होल्डरहरूको कोअर्डिनेसन गरेर हामीले ऐन कानुन र संस्थागत संरचनाहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो आफ्नो आर्थिक क्षमता, हाम्रो आफ्नो यहाँको सामाजिक अवस्था र विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ कसरी काम गर्न सक्छ, यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने हिसाबले अलिकति टाइमली नै यसको चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लानुपर्ने अवस्था छ। र त्यसमा हामीलाई अर्को सबैभन्दा च्यालेन्जेस रहेको चाहिँ इन्सफिसियन्ट ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टमभित्र छ। हामी अब मार्केटबाट वास्तवमा अलिकति यङ ट्यालेन्टेड ब्रेन्सहरूलाई कसरी गभर्मेन्ट सिस्टमभित्रको नेटवर्क सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड कामहरूमा हामी कसरी राख्न सक्छौँ, यो अर्गनाइजेसनहरूको सेटअपलाई हामी हाइब्रिड मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरिकन कसरी लाने र गभर्मेन्टले अलिकति स्ट्रङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क राखेर सबै यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले राम्रोसँग यसमा काम गर्न सक्ने गरी इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हिसाबले पनि यसमा लागिरहेका छौँ। तर त्यसमा हाम्रो अलिकति रेगुलेटरी क्यापासिटीमा अलिकति ह्युमन रिसोर्सेसको कमी छ। त्यसै गरी यो समग्रमा हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति यसमा सक्षम जनशक्तिहरूलाई रिटेन गर्न पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। अहिले पछिल्लो समयमा अघि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पिचमा पनि आइसकेको छ, अहिले ICT कम्पनीहरू खोल्नको लागि र यहाँको कम्पनी बाहिर खोल्दाखेरिको जुन गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको जुन क्यापिङ थियो त्यो हटाउने गरी र अरू विभिन्न पार्टमा कामहरू भइरहेको छ। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू अघि यहाँको अगाडि कीनोट स्पिकर साथीहरूले केही ट्याक्सेसहरू लगायत अरू कुराहरूमा केही चाहिँ अलिकति बढी हो कि भन्ने पार्टमा यो विषयहरू आएको छ। वास्तवमा यसमा नेपाल सरकारले
डिजिटल इकोनोमीको हिसाबले अलिकति ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्छ र हामी मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा एकदमै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। मैले यति विषयहरू राख्दै यहाँहरूको यो 2 दिनको कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहोस्, यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो छोटो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। डिजिटल नेपाल इनिसिएटिभको गोल, प्रोग्रेस र आउटकमहरूको बारेमा हामीलाई बताइदिनु भएकोमा सचिवलाई पुनः एकपटक माथि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामी यहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। Krishna, we'd like to invite Mr. Krishna Raut on stage to present him with this token of appreciation for his keynote address on Digital Nepal Initiative, Goals, Progress and Outcome. And we'd also like to invite on stage Mr. Ranjit Poddar, President, CAN Federation. Thank you, sir, for your remarks in the Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. Ladies and gentlemen, we'd also like to inform that we are coming towards the end of the opening ceremony of Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. And to now kindly present the vote of thanks, may I please invite on stage the patron of Digital Nepal Conclave 2023, Mr. Manohar Kumar Patrai. कार्यक्रम अलि लामो भएको छ, म धेरै समय त लिन्न। यस डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित सहभागी साथीहरू, यस कन्क्लेभका आयोजक संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरू तथा मैले बुझेसम्म यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र टिभीबाट पनि प्रसारण भइरहेछ, त्यसमा सहभागिता जनाइरहनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूमा म अभिवादन सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण आयोजक तथा सहभागीहरूको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी कार्यक्रममा उपस्थित भई सारगर्भित मन्तव्य दिनुभएकोमा उहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधि मार्फत रूपान्तरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न एउटा अनिवार्य शर्तको रूपमा हामीले देखेको छौँ। यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट भन्छौँ, राजनैतिक प्रतिबद्धता, यो चाहिँ अनिवार्य, त्यसको प्रत्याभूति चाहिँ अनिवार्य हो। त्यही सन्दर्भमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिले त्यो प्रतिबद्धता प्रकट भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसको लागि फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हामीहरू आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यूको उपस्थिति थियो र उहाँले त्यही सन्दर्भमा डिजिटली सक्षम नेपालको सन्दर्भमा एउटा वैचारिक यो नेतृत्व, यो थट लिडरसिप को बारे केही कुराहरू राख्नुभयो। त्यो एउटा संवाद हामीले गरेका थियौँ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट थियो। त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा थट लिडरसिप, यो चाहिँ इन्टेन्सन त राख्छौँ, हामीहरू एम्बिसन राख्छौँ, अब्जेक्टिभ्सहरू राख्छौँ, तर चाहिँ त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिनलाई जुन वैचारिक नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ त्यो विषयमा सानो छलफल थियो। त्यसको लागि पनि उहाँलाई त्यस्तो एक्टिभ पार्टिसिपेसन, त्यो सक्रिय सहभागिताको लागि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले भर्खर हामीले सुन्यौँ माननीय सचिव श्रीमान सचिव कृष्णबहादुर रावतजीको यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रोग्रेस के थियो, यसको माइलस्टोन्सहरू हामीले के पार गऱ्यौँ र के गऱ्यौँ भन्ने कुरामा उहाँले धेरै कुराहरू राखेर जानुभयो। धेरै इन्फर्मेटिभ थियो त्यो कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ त्यसको लागि पनि यो अडियन्सलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एउटा एस्पिरेसन त राखियो, एउटा गोल राखियो। यसमा चाहिँ हामीहरू कहाँ छौँ भनेर यस किसिमको एउटा गरेर एउटा उहाँको रिमार्क्सको लागि पनि हामी सारगर्भित रिमार्क्स हुन्छु म। त्यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै रञ्जित पोद्दारजी हुनुहुन्छ यो क्यान फेडरेसनबाट सभापतिको रूपमा, उहाँले पनि यो आफ्नो भनाइहरू राखेर जानुभयो र अलिकति इङ्गित गर्न खोज्नुभयो यसमा हामीले अब गर्नुपर्ने कामहरू के हो भनेर। त्यसैको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिजिटल क्यापेबिलिटी आजको
थिम हामीहरूको चाहिँ अलिकति हामीहरूको सक्षमता कसरी बढाउने त एउटा रोड म्याप एस्पिरेसन राख्दा पनि हामीहरूको कहाँ छ क्यापेबिलिटीको हिसाबले भनेर त्यसैको वरिपरि नै रहेर एउटा किनोट वक्तव्य दिनुभयो हाम्रो दिलीप अग्रवालजीले र त्यसमा उहाँले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ इन्डिकेटर्सहरू राख्नुभयो स्पेसली डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामीहरू कहाँ छौँ भनेर त्यो इकोसिस्टमको एउटा की एलिमेन्ट हो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो हिसाबले कहाँ छौँ भनेर त्यो राख्नुभयो उहाँ दिलीप अग्रवालजी अध्यक्ष वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन उहाँलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो महत्त्वपूर्ण किनोटको लागि अनि मैले छुटाउन नहुने हाम्रो माझ आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी विदेशबाट समेत विज्ञहरू उपस्थित हुनुहुन्छ So at this juncture, I would like to acknowledge the presence of international speakers to this in this event, and we have in our midst this afternoon Dr. Chang Hak Choi. He is the chairman advisory committee of Seoul Digital Foundation, and he's also from a DG Presidential Commission of E-Government of South Korea. And many thanks indeed, Dr. Choi, for your very insightful and interesting keynote. So as we strive towards realizing the mission of Digital Nepal, there is so much we can learn from Korean experience, given the significant strides South Korea has made in the digital space. So I think that your presentation was really insightful, and there is so much to learn from that. And there's so much of key takeaways that we could leverage in our efforts to bring about the vision of Digital Nepal. Similarly, let me extend a very warm welcome to Mr. Peter Pan, President, Huawei South Asia Rep Office, and Mr. Lee Young-sung, Senior Industry Solutions Expert, Huawei APAC. And both of these presentations and the deliberations were also very useful, and we could also see the challenges that are there as we commit ourselves to realizing the mission of Digital Nepal, especially in relations to the level of readiness that needs to be required to be in place. And so, especially from Mr. Lee Young-sung, the technological strides that Huawei has made, and the potential resources that we as a country could tap into, thanks to the cutting-edge innovation happening in the Huawei front. I think the presentation on the whole was very insightful. So thank you for that. And thank you, Huawei, for this sustained show of support. You know, Huawei is one of our key sponsors. So thank you again, Huawei, for your sustained show of support in Nepal's digital journey. And I also take note of, acknowledge the presence of representative from the Embassy People's Republic of China. So thank you again for being here, and many thanks indeed for making it to this event this afternoon. And lastly, I must not forget, I acknowledge the presence of Mr. Jim Huang, CEO of Huawei Nepal. Thank you for your presence and all the contributions that you have made. त्यसै गरी धन्यवाद राजन लम्सालजी, बिर्सनु भएन उहाँलाई, अध्यक्ष यो आइसिटी फाउन्डेसन, उहाँको यो सबै कुरोमा मैले भन्नै पर्छ यो मञ्चबाट एकदमै ठुलो उहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ राजनजीको. त्यस कारण चाहिँ थ्याङ्क यू फर मेकिङ दिस ह्यापन. यो चाहिँ यो अहिलेको मात्रै होइन, हामीले गएको वर्षहरूमा पनि देख्यौँ यो राजनजीको यसमा ठुलो कन्ट्रिब्युसनको लागि र उहाँको आजको चाहिँ स्वागत मन्तव्यको लागि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र मैले सबै अलिकति लेट पनि भयो, लन्चले पनि कुरिरहेछ, सबैको नाम त मैले लिन सकिनँ होला, तैपनि यो एयरसाटेक र नेपाल टेलिकम यो उहाँहरूको पनि यो आजको आयोजनामा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रोल छ. यो एज की स्पोन्सर्स उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद.
र सम्पूर्ण साझेदार संस्थाहरू, व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजनामा सहयोग पुर्याउने अनि सम्पूर्ण सहभागीहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कन्क्लेभको अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यो 2 दिनको हो, आज पनि अरू इन्ट्रेस्टिङ हामीहरूको इन्टरेक्सन्सहरू छ। त्यसकारण चाहिँ यसको अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको सबैको सक्रिय सहभागिता रहोस्। So we have interesting set of deliberations and presentations lined up for the afternoon. So तपाईहरु सबैको एउटा सहभागिता यसमा कन्टिन्यू होस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु र यो सहभागितालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले भनिहालेँ अब यहाँहरूलाई अन्तमा अब मैले कसैको नाम छुटाएको भए माफी पाऊँ र लन्चले कुरिरहेछ र यति भन्दै मेरो सानो मन्तव्य यही नै टुङ्ग्याउँदै लन्चमा सहभागी हुनलाई सबैलाई अनुरोध गर्दै यो सेसन अन्तको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईलाई। मनोहरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको यो भोट अफ थ्याङ्क्स सँगसँगै आजको हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी Huawei MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को ओपनिङ सेरेमनीको अन्त्य यही भएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धैर्यपूर्वक हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। Ladies and gentlemen, we express our gratitude to each and every one of you for patiently waiting and participating in the opening ceremony of Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023. Please do join us for lunch, and after lunch we definitely have more interesting sessions. We have our theme supporting infrastructure for digital capability, digital identity as a foundational anchor, and digital citizen and digital governance after the lunch break. So we'd like to request all our distinguished guests to kindly come back in after your lunch. For now, I would also like to take your leave as the host of Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023, as a different host will be taking over after lunch. Thank you very much. Are connected through intelligence. Online education is evolving from immersive viewing to immersive interactions. People in different locations can interact in real time and take part in the immersive exploration of knowledge. Relics are virtually restored in 3D and seamlessly integrated with the physical world.